making decisions on budgeting, where dollars go that come down through the state level and that are that could be allocated to, say, for instance, nonprofit organization. How much money is the city going to spend on roads and development and affordable housing? How decisions are made? What decisions are made? Who is allowed to come in and out of the city, doing business in the city? And ultimately answering the questions of, are the people of that ward being represented? So you have the city of Fort Myers, and it is broken down into 6 wards, right? And so I'm running for the 3rd ward, which is pretty much the heart of the city. It's very close to downtown Fort Myers. It's recently been expanded, but basically, yeah, that's the role of a city council person, to represent the people in a certain area. Alright, question te pose Madame Wood, ki wol on City Council, lè nou tande li si son conseil municipal lan, ki wol li. Li di wol lan se pou représenter moun ki nan ville lan, moun ki nan zone kote ya vive lan. Et puis yo même yo adressé question de budget. Qui ça que cap dans budget, qui ça supposé côté comme ça supposé aller, qui ça supposé faire avec comme ça, est-ce qu'il y a bail avec l'école, est-ce qu'il y a bail avec organisation non profit, et eux même qui décide si il y a route qu'a fait, qui ça tout ça qui est pour faire en dans ville là, et eux même yo responsable. Yo gagné 6 wards qui fonctionnent dans Fort Myers. Lui-même, c'est dans 3e ward là. Le ward là, nous ka di un district, nous ka di une section communale, même j'ai que nous connaissons dans le pays pas nous. Nous avons 6 sections, nous avons 5 sections dans arrondissement, yo même yo capable gagner dans nos villes, dans Paris yo même yo gagné 6 dans Fort Myers. Lui même li dans 3e là. 3e par là, li dit li close to downtown. Et Fort Myers, et là, il y a un pile haïtien qui vivent tout. So, si nous avons voter pour lui, même là, pour représenter nous, c'est dans zone ça, et que lui-même la pied. You say something about budgeting. I'm trying to keep the time up and not to go over time so I can let Mike speak. So you say it's about budgeting. So you do the budget for the community, where the money goes. So where, Yeah, go ahead. Do you support the mayor? So when they do the meeting, you sit down there and then if you don't vote for it, it doesn't go through. How does it work so the community can understand? Right. So, say for instance, there is a particular item that the council in the city is discussing. So you have 6 council members, and then you have the mayor, which makes 7 people. So that mayor's vote is included in the council's vote. So if 3 people vote left, and if 4 people vote right, the people to the right will get their resolution passed, or their thoughts on whatever the matter is, they will get it passed. And budgeting is a large part of it, because you have to be able to allocate funds. Everybody is in need of funds, and you have to be able to make decisions that are supportive, and basically say, hey, Ward 3 needs this, Ward 2 is in need of this. Why are we ignoring this particular issue? Say, for instance, there's an affordable housing crisis that we are facing, and there's an apartment or a housing development that is supposed to be developed in Ward 2, but that's not getting done. And so some people will say, wow, why is it that when it comes to black neighborhoods, predominantly black neighborhoods, there's always excuses for the city. There's always a reason why we can't do it, or why we're slow to do it, when we see development happening so quickly all around. Yes, so lui-même, ça question que moi-même t'ai posé li pour qui wol li même, comment est que supporter conseil municipal ça, comment fonctionner. Il dit que il y a 6 membres dans conseil municipal là, et qui chita tout avec magistrat qui viennent faire yo même yo c'est 7. Dans 7 moun sa yo, qui pas de décision qu'a prend, si majorité a voté sous bord droite là, c'est droite là qu'a gagné, si majorité voté sous bord gauche là, c'est gauche là qu'a gagné. Et yo même wol pa yo aujourd'hui c'est pour faire budget yo, l'argent elle a dépensé dans ville là, qui côté le praler et qui ça il supposé faire. Il dit par exemple yo gon crise là qu'on y a là, yo gon crise à caille, appartement trop cher, caille trop cher. So pour yo faire ça, faut faire construction. Et une construction qui est supposée faite dans zone dans district 2 dans ward 2 côté que c'est une zone qui a pile noir qui vivent là-dedans, et pour qui raison il a demandé jusqu'à présent
construction ça pour commencer et s'il commence la permettre prix caille descendre et il y a toujours un problème depuis son bagage qui supposé fait dans quartier noir yo prend temps mais laisser dans quartier en blanc nous ouais tout bagage marcher rapide et bien yo même yo là yo tant que son voix un représentant pour communauté qui pour permettre que message là passe. I'm glad how many minutes do we have? Like 2 more minutes. So let me let you tell the Haitian community because I would love to ask you a question about the affordable housing because I know one issue that we have right now is people cannot afford to pay for their apartment. It is extremely too expensive. It is out of control. I don't know if you guys in the cities, there's anything that you guys can do. You say building affordable housing, probably one thing. Any plan for your district to build housing in the next year or so? So that's the thing. As far as I know, there is some renovations being done to the housing that is in Ward 3. But as you know, we're dealing with this nationally. We're dealing with even at a state level. Did you know that Florida has been named the most expensive state to live in? And that's more expensive than California. New York, and that's so everyone is feeling it, and of course those who are hit the hardest are those of a certain income bracket that may be between, let's see, 17,000 a year and 30,000 a year. They're going to feel it. So the homeless shelters are overpopulated. In fact, Ward 3 holds the Salvation Army shelter, which is the only family shelter because most shelters don't include men. They're only for women and children, and so those beds are maxed out. So the city has to be creative, and somebody has to come to the table with negotiations and a plea, because it's not just one decision being made, but it's an attitude. It's addressing the attitude of greed and saying, hey, somebody has to be the bigger person. Everybody can't be out just to make the most money that they can make while people are being displaced and having to move out. I have family members that are looking into different shelters because it is just too much. And so it's just keeping the voices and the issues of people at the forefront of the conversation and not allowing that to get drowned out. And the way that we get that done is by staying connected to people. So this radio station, if I'm elected, call me out. Say, hey, Chantel, when you were running for office, you interviewed and told us all this stuff you were going to do. Make sure you're not forgetting about the people who supported you. And even if you did not support me, the people in this ward and their concerns, that's what that representative is supposed to do. Exactly. Thank you so much. Question m'a été posée, Madame Wood, nous connaissons que problème Kaila son gros problème que lié dans la communauté noire, mais c'est pas un problème qui seulement dans Fort Myers, je ne sais pas, son problème qui vraiment nationwide qui dans toute zone, dans tout pays. Florida, il fait que ça dit Florida, c'est une state, une état qui plus cher pour moun vivre, plus cher que Californie, plus cher que New York. Pour comprendre comment ça y est, comment ça difficile pour moun. Et spécialement, moun qui n'a fait l'argent, qui n'a 17 à 30 000 $, moun ça au senti plus. Dans zone côté liant, c'est seule zone qui gagne en shelter famille, mon côté que capable recevoir famille, qui prend ni garçon ni fille ni ti moun, et c'est Salvation Army. Il demandait que ville a besoin plus créatif, il a besoin comprendre que situation difficile pour moun yo, moun qui a perdu caillou, moun qui pas gen côté pour dormir. Il dit même lui-même famille pas le toucher parce que situation vient produit pour moun payer caille. C'est une raison ça, faut que nous rester connectés, nous besoin moun qui pour représenter nous. Lui-même il dit nous mettre rendre responsable. Après il vini arriver city council, eh bien radio ça que il vient là, il vient parler avec faut que nous-mêmes nous deal. Si ça va te passer bien, comment ça t'est? Pour qui ça est que elle te parler avec nous, mais qu'on y a là, nous pas rien qu'a fait dans zone nous. So nous besoin pour nous responsables pour ça. Now tell us, how can they vote for you? Because you only have 1 minute. How can they vote for you? Where will they vote? You say it's Ward 3. Give them a little map from east to west where you guys located. So if they want to vote for you, people in your area can vote for you.
Absolutely. You can go to the Dr. Carrie Robinson Center and vote early until August 20th. The polls are open from, I believe, 7 in the morning to 6 p.m. Go to the Dr. Carrie Robinson Center anywhere, any precinct in the city of Fort Myers. And if you need information on that, go to www.lee, that's Lee, vote, VOTE. And you will find a complete list of sites that people can vote. Also, I encourage people to go to www.chantelrhodes.com. That's ChantelRhodes. And you can contact me on there directly. My email is on there. And if you need assistance, send us a note. Even if you send it in Creole, I will have one of my partners translate it, and we will see to it that you get all of the information that you need. Only residents of Ward 3 can vote for me, though. All right. Thank you so much. Moi, mande li koman que li même li capable voter nous capable voter pour lui. Li dit que si n'aller dans Carrie Robinson Center ya pour connait élection qui est ouvert là pour ka commencer voter bonheur ou bien qu'importe precinct qui dans zone Fort Myers là. Et sous besoin information ka aller dans www.lee.vote ou avez une complete liste de tout côté que vous capable de voter ou bien capable visiter website pal qui c'est www.chantel CHANTELRHODES.com. Ou ka von notre bali, même si la créole l'a essayé lui-même pour lui traduire pour. So before you go, Miss Chantel, one last question. Yeah. Suppose that you're running for a non-partisan? It is a non-partisan race. That's correct. Would you be able to share with us? So Democrat. You're a registered Democrat. I am a registered Democrat. However, this is a non-partisan race, so when you go in to vote, you will not see a D or an R by any of the candidates' name, not for city council. Perfect. So, Didier que lui-même rôle que la salap lui-même dans aller dans élection pour lui qui c'est city council ou conseil municipal là ou pas besoin faire affilier à pièce parti mais lui-même ils sont l'enregistré démocrate pour dire nous ça les nous regarder non dans bulletin nous pas après DEM nous pas après REP parce que n'est pas nécessaire pour mettre. Thank you so much, but next time I want to have you and more you could tell us more about how would you help the Haitian community before you go, even if it is in 30 seconds. What would the Haitian community expect from you if you win? Okay, what the Haitian community would expect from me if I win is communication and connection, right? So even in an effort to reach voters in the Haitian community, I have people that work closely with me that go door to door and they translate for me just as you are doing today while I just kind of sit there like, okay, I'm not a part of the conversation. But what I've done is I've invited them into my campaign and it's been mutually beneficial for both parties. So that is what I would promise and make a commitment to is staying connected to the information and also providing the information to the Haitian community that would benefit them just like it would benefit any resident of Ward 3. All right. So, dernière question posée là, qui ça que pensez que la communauté haïtienne n'est capable d'espérer de lui? Il dit nous mettre espérer connexion, là, toujours connecté avec nous. Il remet les grands pile haïtiens qui viennent dans la campagne, qui volontaires, il traduit pour lui parler avec lui. Il pense que connexion vraiment important. Et là pour lui donner toute information nécessaire, même Jean Tap Kabaili, avec qu'importe l'autre communauté qui t'a travaillé avec lui. Mrs. Ward, thank you so much. It was a pleasure having you. I know you have to run, and I believe I took more time than I should. It's okay. But thank you so much. Back and continue this conversation with you all. Thank you so much for this opportunity. And I thought that was so impressive. How do you remember all of that stuff? I can't believe it either. I am shocked. Listen, and even though I don't know what you were saying, I'm like, I'll pick up on a few words here and there. I'm like, wow. No, she is excellent. I took some notes. Oh my God. I try to remember. Thank you so very much. We're gonna see you next time in person at the studio. Yeah, absolutely. Anyway, good luck. This would. All right. Thank you so much. Have a good day, everyone.
All right, have a good day. Good luck with everything. All right, Mike, is that you next, right? You are excellent, man. I guess you. Oh my goodness. You are fast and impressive, and then you do it right. Thank you so much. So, how are you this morning? Well, thank God, I'm good, and then I know you well also. And then what I will say, I am so glad to have a connection with that community in Fort Myers. And then when I spoke with Dr. Boyer? Yes, with Dr. Boyer, we have a long conversation, and I'm very, very proud of you guys. And we have we just spoke with the director for the radio. I spoke to him also. Mr. Madden. Well, yes, and then I'm not the good at name. So it is Beatrice also. You guys are amazing. Your community. I can say this is a community. Yes. I am someone who's fighting to build a Haitian community in the diaspora. But when I see what I see in Fort Myers, it's just like a model for the entire Haitian community and everywhere. Exactly. You guys well represented, and you guys involved, you guys active, and believe me, I was so impressed, and I'm very glad to be, connected with you guys. Thank you so much. Why don't you tell Mr. Mike? Why don't you tell us your full name? And ça, Mr. Mike t'a parlé là, il t'a dit nous comment il est vraiment impressionné de ça qu'il a fait dans la communauté. Il parlait qu'il rencontrait Monsieur Madeleine, il rencontrait Madame Béatrice et tout le travail qu'il a fait. Il jugé que excellent, que Fort Myers équipe ça comme modèle pour quelle que soit communauté haïtienne à travers diaspora qui t'a voulu faire un bagage positif. Déjà, nous te merci pour ça. But est-ce que tu es capable, can you tell us your full name? Yes, okay. And are you running for any post? No, I'm not running. Okay. Voilà, moi c'est Mike Eliona. Moi c'est président d'une organisation qui est Get Up Stand Up for Haiti. Et moi c'est membre dans l'autre organisation qui est Haïti Pape Mouri. Moi c'est un autre membre fondateur dans l'autre organisation qui est Haïti Mouvement pour la Paix. OK. Nous avons travaillé longtemps. Moi-même, moi c'est un monde qui était retourné déjà en Haïti de 2011 jusqu'à 2016. Et j'ai pas revenir, moi j'ai retourné. Mais je dis, moi, toute vie, moi, c'est dans New York. Mais, je dis, moi, trouvé en Florida pour me venir aider uns amis qui sont dans la campagne. C'est G.R. Gayo. G.R. Gayo. You here on behalf of G.R. Gayo. And then who is G.R. Gayo? What does it do? Jacques René Gayo, son candidat pour commissionnaire agriculture. Commissionnaire agriculture. Yeah, candidat pour... Yeah. OK. Qui rôle commissionnaire agriculture? Commissionnaire agriculture là et Jean et Chantel ça va expliquer comment dans le district par là comment gagne 6 membres dans comité mais c'est même Jean. Commissionnaire agriculture c'est un membre gouvernemental qui gagne dans Florida. Côté la plus membre dans cabinet et gouverneur. Okay. So, c'est comme ça informer le gouvernement. So, lui-même, il représentait import-export. OK? Et puis, il représentait tout prix, gaz jusqu'à prix caille, tout ça à manger. Et puis, depuis c'est ça qu'a vendu dans Florida ou bien acheté dans Florida, il a mis sur ça. OK? Et puis, tout, il gagne, depuis c'est licence où on a besoin dans Florida, c'est des départements ça licence pour sortir comme si soit font restaurant ou licence ou à fond ou acheter zam ou besoin licence c'est eux même licence pour conduire tout bagage ça fait dans ou après photo li dans toute gaz station parce que ça c'est une bagage qui aurait mais job là et c'est seulement 30% de job là qui est agriculture et 70% de job là c'est consumer protection. Okay. C'est protéger consommateur. So c'est job ça. Mais c'est un crisis
crisis management qu'elle fait, c'est crise management qu'elle fait. Eh bien, monsieur candidat, alors que moi j'étais bien content d'arriver dans Fort Myers pour me joindre avec communauté qui me pas connaît qui était tout le monde ça. Pendant ce temps, j'ai des amis dans Fort Myers. J'ai demandé qui candidat, il pas jamais capable de grand pile haïtien dans Fort Myers. Et puis haïtien réellement organisé, pas bravo pour nous. Après me fin tout nous fait des lives. Juste pour nous parler de nous-mêmes. Nous sommes modèles, nous sommes regardez ça moi dans nous-mêmes, moi nous c'est haïtiens qui étaient là dans l'époque de Saline. Petit Dessalines? Yes. Petit Dessalines. Voilà. Moi, c'est nous-mêmes haïtiens qui réellement très concernés, qui très involvés dans la communauté, nous, très engagés dans la communauté, nous mettons ça en pile, nous pas venir jouer, nous pas venir bêtiser. Explique-moi en bagay Mike. Merci en pile, parce que ou là, non, commissionnaire, we do have someone else with us, and who do we have? So just give us 5 minutes. No problem, go ahead. No, not with you, Mike. We still have 5 minutes with you. Okay. So I'm just telling the other listener that will be guests that will be with you in 5 minutes. So don't forget about you. You'll be next. Thank you. Mike, on nous profite pendant qu'on dit nous ça. Comment est que, si est que Haïtien a voté pour lui, qu'importe moun ka voté, il y a besoin de non bulletin, qu'importe moun dans Lee County, dans Collier County. Parce que c'est pour state là lui-même. Ils sont représentants pour state là qui travaillent avec gouverneur. Yes. Quel que soit côté nous ka voter pour commissionner agriculture là. Mais yon bagay m'a demandé communauté a. M'a dit nous on bagay qui est. Non, nous t'avons besoin de mon petit moment Mike. Nous t'avons besoin qu'on ait peu de commissionnaires là qui ou dit nous qui wall qui ça le fait plus 30% de travail sur agriculture, 70% sur comme consommateur. C'est-à-dire que moun est-ce que moun k'ap travail dans jardin ou k'ap travail dans zone locale. Voilà. Moun sa, est-ce que moun sa ou lui-même lui représenter conditions à travail, conditions à vivre. Est-ce que commissionnaire ça lui-même capable yon avocat, yon bon représentant pour moun sa ou que nous connaît que yo pas bien traité dans zone Imokali, dans zone sa yo que nous relève esclavage 21e siècle. Est-ce que commissaire ça lui-même il a on voit pour communauté haïtienne non voilà. Commissionnaire gon bagay qui touche en pile spécialement Belgrade qu'on répéter là. Là ils font recherche dans Belgrade. Ils joignent en dans Belgrade et communauté et cubain yo créé en dans Belgrade 150 millionnaires chaque année. Pendant ce temps en dans Belgrade 94% moun qui travaille là-dedans c'est haïtien. Oui. Yo pas un traitement pour joindre, so monsieur gon prend la petite dieu pour voir qui gens va le traiter et comment pour investir, comment pour capable mettre plus l'argent dans poche haïtienne et pas la poche haïtienne seulement, dans poche toute floridienne dans poche et comme ça toute et communauté haïtienne a bénéficié. Et puis les gon plan spécial que il travaille sur lui pour communauté haïtienne et pour Haïti. Comment? Li dit comme ça que Mango Francis là, yo prend Haïti à 13%. Ça fait nous va prendre la 45 à 50%. Il prend pousser pour nous prendre Mango à 50%. Ça t'a bon pile pour pays. Exactement. Il fait yo Zaboka, nous prend Zaboka bien loin. Il dit ça fait que nous pas prendre Zaboka Haïti et Zaboka Haïti a pi bon. Toujours que l'autre Zaboka qui a prend yo. Il fait il est web banane nous prend Costa Rica. Nous ka prend banane dans Haïti mais li gon bagay li pral faire actuellement là moi-même qui est responsable pour parler avec des agronomes en Haïti. Moi parler avec 35 agronomes déjà. Il a besoin de 40 jeunes agronomes qui pour venir dans séminaire ici pour faire 4 mois pour aider Haïti à investir dans affaires agriculture. Parce que lui-même ils sont avocat qui a goumé contre monsieur Goumé avocat longtemps pour Haïti pas prendre du riz. C'est notre Haïti qui fait d'étudier en Haïti. Définitivement, d'accord avec vous. Ça, moi-même, m'invite au non-show spécialement 1 heure de temps. Voilà. Parce que nous avons trop pour nous parler. We have too much to talk about. You have to come and watch. No, we have to. And then one thing I would say. One and one, yeah. Yeah, nous can aller dans www.grgayo.com. Ok, so www.grgayo, c'est G-A-I-2-L-O-T? 2L-O-T, you got it, yes. Ok, .com? .com.
Ok. So, J'ai c'est là que j'ai hâte toute information sur toute M. information. Gaillot. Yes, Et bien, m'invite dans l'émission par nous pour que affaires sociales pour que vous parlez avec nous plus parce que nous t'arrêtons parler et puis pour Haïti connecté dans l'émission ça parce que nous avons Radio Sani site en Haïti dans plein Latibonite là. So pour mon Latibonite cap tant d'émissions ça et puis ouais mais qui ça et que pas boy ici qui a fait et pour nous parler. D'abord ma page chance avec et puis me travaille téléphone moi aussi, yo ka relé moi. Ou mettre ba nos téléphones monsieur Mike Oui, téléphone 516 516 225 225 79 79 95. 95, ok. Mike Forgayo. Mike Yes. Forgayo. Yes. Thank you. You're a very good rep Forgayo. Thank you so All very right. much. Thank you very much. And then we're going to take our next guest. Good Okay. morning. You are mute. If you remove yourself from mute, we'll be able to hear you better. Good morning. Good morning. How are you? Good. How are you doing? We are okay. So who do we have with us? My name is Lisa King. I'm getting some feedback. Can I take off the headphones maybe? Yeah. There we go. Maybe Lisa that's a little King. better. Can you hear me It's a okay? pleasure to have you today. My name is Pauline Jean-Simon, and welcome to Radio Evolution there. So where the Haitian community is listening to you. And we would love to know more about you and then what are you running for? So let's start by say your name. What are you running for, Lisa? I am running to serve as your clerk of the circuit court here in Lee County. Clerk of Circuit Court. So Lisa King, moun ka avec nous là, c'est Lisa King, lui-même li pose candidat pour li Clerk of Court que nous ta traduit en créole comme greffier. So what is the role of a Clerk of Court? Absolutely. So the clerk serves a lot of roles. It's the official record keeper of all court records, all property records, the chief financial officer for the entire county, so managing all taxpayer dollars, and also responsible for auditing and investing taxpayer dollars in Lee County. Ok, so moi mande li ki wol clerk of court là qui sont greffiers et nous connaît la caille nous greffier prend note c'est ça nous connaît greffier faire nous mande li que qui wol li est-ce que parce que la caille pas nous greffier pas poser candidat il dit conseil que yo même c'est wol pa yo c'est pour kembe toute report toute data toute information qui vient en tribunal là so tout record officiel yo tout property, tout caille qui vend, tout caille ça yo même tout report ça c'est eux même qui kembeli, tout rapport ça c'est eux même qui gagne. Yo là tout pour connaître comment y a dépensé l'argent qui a payé taxe yo, tout ça yo c'est wall clerk là you supposed faire. So what is it you running for Fort Myers area and Lee County or Collier County? Lee County, all of Lee County. All So of Lee County. My race will be decided next Tuesday, August 23rd, and every resident in Lee County can vote for me. So you want a primary? Yes. All right. Next Tuesday the 23rd. Yes. Ok, so l'autre mardi 23, li même li pral nan élection, quel que soit côté moun nan ye, nan Lee County, ou capable voter pour lui. So, is your person non-partisan or partisan? It is a partisan, but let me explain. Because there are two candidates, myself and my opponent, in the same party affiliation, on June 17th, it was opened to everyone. So everyone in Lee County can vote for me regardless of party affiliation. Ah, cool. Malgré que poste ça son poste qui est partisan, mais mardi, si Dieu veut, il pral la choisi candidat qui sorti dans même parti, hein, et qu'importe moun ka voter pour yo. Côté démocrate, côté républicain, quel que soit parti ou fait affiliation, mardi ou ka choisi pour voter pour Lisa. So now, Lisa, if somebody want to vote for you, not voting for your opponent, why would they choose Lisa King? Okay, several reasons. I'll tell you just a brief history about me. I'm a Lee County native. I was born and raised here, raised both of my children here. I've been with the courts 29 years, 19 years in a leadership capacity.
And that's really what we need, is we need a strong leader who understands how to deal with the employees and the community matters in this position. And I understand, and I'm just looking to serve and give back to our community. Ok, Madame Alissa dit li ta remen avant tout que question mwen pose lan, qui sa que li même qui son moun ta choisi, ou li yo choisi l'autre moun qui en face li an. Li dit avant tout ta remen di nou un peu de li même. Léon Lisa King, li fait Fort Myers, li levé Fort Myers, c'est là levé tout les de petites li gagne plus que 29 ans depuis que li dans système tribunal pas bon ici là, 19 ans depuis que la travaille dans poste leadership. Et puis, c'est ça que nous besoin. Nous besoin de leader qui fort, nous besoin de monde qui capable aider nous, monde qui eux-mêmes capable vraiment connecter avec la communauté, qui capable connaître besoin communauté, besoin Fort Myers pour au travail là-dedans, pour au travail. Go ahead. Continue. Okay, so I wanted to say a few things. I do have Cuban roots. Both of my parents are Cuban, so I'm fluent in Spanish. And, one of the most important things, and the most, I took French in high school, but I think the most that I remember is Je m'appelle Lisa. Somos vecinos. Podemos decirles, somos vecinos, sus padres son de Cuba, ¿verdad? Nosotros sí. De Haití. Entonces, vecinos. No, ahí no hay problema. Li dit nous comme ça, Lisa dit nous sorti Cuba, tous les deux parents fait Cuba, li parle espagnol, et puis li pas tellement parler français, ça seulement connaît, je m'appelle Lisa. All right, Lisa, keep on going. I think we have like 5 more minutes. Absolutely. So, one of the things that I want to ensure is access to the courts, regardless of what language you speak. The 3 things that I will make sure and commit to is improving customer service, whether you access the office in person, online, or by phone. And then also making sure that I find ways to save taxpayer dollars. Save taxpayer. Alright, li di li men mon seul bagay que li capable promettre nous accès avec tribunal là, parce que c'est tribunal pas nous, li tribunal peuple là, quel que soit langue ou parler, l'on vient nous ta supposé joindre service. Et une bagay li ka promettre nous que il a pas fait service yo vin pi bon. Dans façon que vous te prendre par téléphone, que vous te vini dans l'autre bord en personne, que vous te parler ou te faire online, service ça et que livré pour service ça ou joindre un bon service. So lui-même, il cap promettre nous que l'a chercher toute façon possible pour que il fait bon improvement dans question accès avec information, accès avec tribunal. But when you say that you will do everything you can so people can truly have access to the court, one of the issue that we usually have is language. So how is the court trying to address that? It's easy. If you go to the court, it's easy. You find someone who speaks Spanish or you find someone speak English, of course. But the court is willing to put few more people who speak Creole. So when someone go there and they're not fluent in English, they can actually address and speak to address their needs. Yes, it's absolutely imperative that you have equal footing in a court setting, whether you speak English or not. And I completely understand that. I have the privilege of serving as your chief deputy court administrator right now. And one of the departments that I oversee is court interpreting. Oh. And so here's my little plug. So I'm so glad that you asked this question because we are always looking for interpreters. Right now, we're hiring for 2 Spanish interpreters because that is the highest volume of language that we have in the different courts. With that being said, we are always looking for Creole interpreters. So if for whatever reason anyone has any interest or any questions about that, they can call me directly, 239-399-0765. So what you have the opportunity to do is enter into a contract as a Creole interpreter. We currently have 1 staff Creole interpreter in Collier County because that's our highest. Yes, because that's our highest volume. So what we do in the other counties is that when we have a need for Creole language,
we utilize contract interpreters. We're always looking for more, and I would encourage anyone that has any interest to reach out to me. But to answer your question, I think that having this background has given me, higher understanding of the importance of access to the courts. So when I understand the resources and how to work with the interpreter's office, so it will absolutely be utilized when someone needs another language. Awesome. So, question que nous t'avons discuté avec Madame Lisa, il t'a dit que lui-même un rôle parler que il fait et comment est que communauté haïtienne là eux-mêmes les arrivé dans le tribunal là, il est capable faciliter pour jeune monde qui parle créole si on pas parler anglais. Il dit lui-même comme position parler dans côte là dans moment qu'on est c'est Chief Court Administrator, so lui-même il fait administration pour tribunal là, c'est lui-même qui est responsable en chef, il est toujours là et que il travaille avec interpréteur dans rôle ça, il travaille avec mon cap interpréter et dans moment ça, il a cherché deux monde qui capable faire interprète en espagnol et puis il a cherché monde qui parle créole. Si quelqu'un monde intéressé ou t'avait en travail dans position ça, il a toujours relé dans 239 399 is it 2765, the last four of your number? Miss Lisa? 399-0765. 07. Thank you. I couldn't even read my own handwriting. Thank you. 399-0765. 239-399-0765. Si qu'importe monde qui t'a intéressé ou t'a voulu venir interprète dans moment qu'on y a son seul yo gain et c'est dans Collier County que yo gain. Là que on monde t'a venu dans Fort Myers yo pas parler créole, yo pas kaido, laisse ça chercher monde qui déjà gain contrat en compagnie qui aide moun sur question ça yo qui pour aider. But c'est que cependant si t'a gain monde qui besoin travail, qui t'a besoin des communautés, c'est meilleure façon pour t'a faire ça pour que ou même ou appliquer pour lui-même yedo. Et lui-même vu que la position ça lui comprendre importance li gagne, les nous river le droit pour que nous gagne accès avec un monde qui parle langue nous. Alors, you said that it is a partisan post, but you didn't tell us what party are you affiliated with? So I am a registered Republican. Uh-huh. When I get in this position, I serve all people, so regardless of party affiliation. OK. Il dit que lui-même, ils sont enregistrés des républicains, mais l'aile dans position ça, quel que soit mon idée, il servi. Il pas de problème si vous êtes rouge noir, tout le monde il pas de problème avec un parti que lui-même est affilié. My next question for you will be, Alisa, before you tell us how people can vote for you, how will the Haitian community benefit from you being a clerk of courts? In several ways. I mentioned with the leadership experience that I have, and I am a clerk of the people. I understand that my position is to serve the citizens of Lee County, and that's exactly what I will do. I've served 29 years of impeccable service, 19 years in leadership, and my only agenda is to serve the employees and the community of Lee County. So that's how the citizens will benefit. OK. Les deux façons que nous-mêmes nous bénéficier si que lui-même est arrivé, premièrement de leadership parce qu'il y a plus que 39 ans depuis que la travaille dans le système tribunal là, 29 ans depuis la travaille comme un responsable et rôle par lui-même c'est pour représenter tout citoyen dans Lee County sans exception. Et agenda parler pour que nous servi employé tout. So c'est ça que même si que nous t'a voté pour Lisa King n'a bénéficié. Now Mrs. King, tell us how can they vote for you? Where can they vote for you? And the whole 9 yards. So people can go and vote for you if they choose. Okay. Very good. So we're currently right in the middle of early voting. Early voting will run through this Saturday, August 20th. 10 a.m. to 6 p.m. and there are 12 convenient polling locations. You can go to any of the locations throughout Lee County through Saturday. If there are questions on where those locations are, where they're located or what's convenient, again, have them call me. I have no problem explaining what location is open closest
to an individual. And then election day is August 23rd, next Tuesday. Now, next Tuesday changes a little bit. The polls are open 7 a.m. to 7 p.m., and you have to go to your designated precinct, which will be on your voter registration card. Alright, li diye ke koun ya fason ke nou kapab vote pou li, yo komanse avek vote bonheur, sa nou rele early voting, ou ka vote avan jou eleksyon, kap la jusqu'à samedi, rive jusqu'à 6 heures. So nou ka vote de 10 heures rive jusqu'à 6 heures nan apremidi, gen 12 lokal nan zon li county ke nou menman nou kapab vote, nou ka chwazi ki importe, pil di l pa gen problem tou, depi ke nou ta gon kesyon, pas hésiter relève. Mais élection c'est pour 23. So 23 août la de tout le monde pour aller voter et puis là n'a voté chercher Lisa King pour nous capable ouais non. Mrs. King, one more question. So after August 23rd, we hope first I wish you good luck. Hope that Thank you. make it. If you make it through August 23rd, does that mean that you don't have to go to general election or you will be facing someone else in November? No, you are absolutely correct. My race will be decided August 23rd. So it will be 100% over. It's a special election and it will be decided. So I'll have a victory party Tuesday night, August 23rd at 1527 Hendry Street. Hendry Street. Tuesday at what time? 6 p.m. Tuesday 23rd at 6 p.m. Is that 23rd or 29th? The party? 23rd. 23rd at 6 p.m. And it's 1527 Hendry. Hendry. Ok. Hendry. Alright. So, sa question li di nou konsay ke, question moi-même moi te pose li, est-ce que après élection mardi, li pral en façon le candidat encore en novembre, li dit non, élection ça son élection spéciale, seule chance n'a bien pour voter pour lui, c'est mardi si Dieu veut. So depuis voter pour lui, c'est lui même qui a passé en face au opponent là, et depuis le passé, il a gagné, une victoire, le cas d'une fête de victoire, il va célébrer, célébration ça fête 23, mardi 23, dans 15-27, André, et c'est là que lui-même l'a fêté avec. So, qu'importe monde qui t'a besoin de contacter one more time, Mrs. King, how can people get in contact with you? So if they have more questions after we finish from this interview, how do they stay in contact with you? They can call me 239-399-0765, or they can reach me. I'm on all of the social media outlets. They can look me up on Facebook at Lisa King. And I just ask that everybody remember, between now and August 23rd, vote King. Vote King, exactly. So, dites nous conseil que nous capables de dans téléphone si nous avez pas de questions, mais pas oublier de voter, chercher dans bulletin non Lisa King pour nous voter pour lui et li là dans toutes social media yo, si est que nous-mêmes nous t'a besoin. Si nous dans Facebook, n'a joindre nous capables de joindre dans Facebook, Instagram, quel que soit côté nous t'a aller n'a joindre. Lisa King. Last word, Mrs. King, before I take the next interview. Absolutely. I just want to say it's a pleasure to join you here today. Thank you for the opportunity. And I did want to clarify, it's Lisa with a Z, Liza-King. All right. Lisa, ça pas écrit avec S. Lisa, pas écrit avec Z. L-I-Z-Z-A. Lisa. Lisa. Si nous t'as dit, if we say it in French, that'll be Lisa. So, Lisa King. So, là, nous cherchons King, même je nous tape dit K-I-N-G. C'est ça que nous avons parlé pour nous chercher non. Thank you so very much for coming here and be part of us, our radio station, Radio Evolution and there. We wish you the best of luck, and we'll continue at the radio. Remember, everybody, that they need to get out and vote. So good luck, and we wish you the best. Thank you, and God bless. God bless you too. Mr. Momus, I don't know if you're there. If you have a question, all you have to jump in and ask the question. Monsieur Momus, sous des questions, nous connaissons avec nous. Pas oublier poser questions sur des questions parce que je ne pas passer sous, je pas connaître si que des questions pas. We do have Mr. Thorian. Hello, we can't hear you because okay, go ahead.
Good morning. How are you? Very well, good morning. Thank you for inviting me. My name's Dorian Scudder, and I'm running for Fort Myers City Council, Ward 3. Fort Myers City Council, Ward 3. Good morning, Mr. Dorian. It's a pleasure having you with us this morning. Please tell us a little bit about yourself. Sure. I've lived in Lee County for a little over 20 years, and I've lived in Fort Myers for going on 7 years. My kids were raised and went through the Lee County school system, and they're grown up. Some of them are still going to college in Lee County, in Lee County, and then one's in school to be an electrician, and the other has their own business. And been married for a long time, and have a grandson of 2 next week. Married for a long time. Okay, Monsieur Dorian Scudder, I want to say it right. Li vive dans Lee County pour presque 20 ans. Li genyen, but Fort Myers, il gen 7 ans depuis la vie Fort Myers. Petit li grandi là. Et puis, li genyen tout ti moun li yo kale l'école dans système du county, c'est au même, c'est là que fait l'école jusqu'à présent. Il y a petit li qui dans collège, qui dans université dans zone là. Il y a une qui est électricien et l'autre là qui est propre business plan. Et li marié pour longtemps. Et puis là, élection ça là, li même poste que l'a cherché joindre, c'est poste City Council que nous sommes dit encore qui c'est conseil municipal là, que lui-même livré pour section 3, c'est Ward 3. All right. So now tell us, why are you running, and then how will that change? What changes do you want to bring to your community? Sure. Thanks for asking. One of the reasons that I began to run was because I was watching the city council meetings, and I was hearing council persons say that they weren't aware of situations that had occurred, whether it be the hiring of the circumstances regarding the qualifications for the city manager. And I'm not saying one way or another on it. It's simply that they were saying they didn't know about information. Other city council persons were saying that they did have the information. So the issue with water and permitting and building permitting, I simply want to take, which to me this is a reading issue. Mm-hmm. If the information exists, I want to be a council person that will take the advice and read through the documents that's presented to the council, so that we can make the best decision and cause the least turmoil. All right. So, moi, mande li pour qui raison que lui-même l'a choisi pour que lui-même li pour ça, qui c'est un conseil municipal là. Il dit que une raison qui est fait que lui choisi pour que lui-même là l'élection année ça, c'est parce que l'état non rencontre quand tu as fait une rencontre municipale et l'arrivée dans rencontre ça, il ouais que membre dedans yo, il y a des situations tu supposé connaître, yo pas connaît yo. So li important, li pas juger qualification yo, mais li important pour ça qu'a passé dans la communauté pour nous connaître ni dans question que pour mon jeune permis pour building tout genre de bagages ça yo. Les moun yo travail sur yo, l'étape important pour connaître. Lui même si est que lui même il était là pour que tout ça qu'a fait yo pour le prendre pour lire pour les documents viennent devant pour les connaître qui ça qu'il a dans yo. But you know, I'm gonna address the same issues with you as I did for Miss Ward. We do have a housing crisis right now. Mm-hmm. And then it has nothing to do especially with Fort Myers, but Fort Myers is impacted because the entire state, their housing become unaffordable. But as a city or city council, what would you do to advocate and help the community with this crisis? And if any, what can the city do to address this issue? Okay. Thank you. Affordable housing. Right. So I'm actually looking for more ideas, and let me tell you why I don't think the current ideas will work. We wanted to get the city and the county has put in additional housing, multifamily housing. All right, so there's apartment complexes, there's
condominiums, people can rent homes. But when I look at the cost to rent in subdivisions, it costs the same as a mortgage. Mhm. So to me, this hasn't building more has not made the cost of housing more affordable. And then when we talk about financial assistance, in my experience, what has happened with financial assistance is it simply raises the cost of rent. I've rented property, and I've rented with even with Section 8. And what still happens, even when it's subsidized, is the cost of rent for everyone still goes up. It doesn't make it less affordable. So I'm actually looking for new ideas apart from throwing money at housing, and a better strategy that will fundamentally reduce the cost of apartments and people that are renting. Okay, but as of right now, you don't have those ideas. You're still working on them? This is the only ideas that I've seen presented is building more, but simply building more and designating a certain percentage for affordable housing has not reduced the cost. So I'm looking for other ideas apart from what has been presented. All right. Question m'a pose, li m'di l'une nan situation k'ap ravaje nou an dan communauté an, c'est kay ki trop cher. Li même comme un représentant, comme un conseiller k'ap fait chita dans conseil municipal nan, qui sa que li même li pense que le capable faire pour l'aider moun nan commune nan Fort Myers. Li di kon sa que li même li ta vle vinn avec l'autre idée parce que idée li ouais que moun yo gen là, c'est construire plus kay. Et l'elle ouais que kay sa construit, yo gen même pris avec yo mortgage. C'est-à-dire que vient presque même prix avec un mortgage, il pas ta supposé comme ça si mon n'a loué, il pas ta supposé à payer même prix avec un mortgage. So il pas penser construire plus là son solution parce que il toujours prix rate toujours à monter et ni subvention tout, by subvention, il pas ouais que c'est lui même qui réduit prix. So jusqu'à présent poser encore est-ce que lui même il a une nouvelle idée ça yo qui capable changer le dit travail pour ouais c'est que ka gagner plus idée sur ça. I know your one thing that I think that can be done, I'm not sure, but one reason that housing is going so high in Florida, from what I can hear through the media, is people coming from out of state. So is there anything the city can do? So if they're building those houses and they say they are for Lee County resident, so you have to live certain amount of years or month before you can qualify for those affordable housing. This way, they will be reserved for people in Lee County, not people coming from outside, because the price are really raising because people from other states are coming here and buying higher than they should because they make more money than Floridian. But don't you think the city can address that in a way that can help Lee County residents? Pauline, thanks for bringing that up. And this is precisely the type of feedback that I'm looking for. Now, in terms of what can be done, it makes sense to me that as long as that can legally be done, a requirement for a certain period of residency makes the perfect amount of sense. But again, I just wanted to say that in my opinion, any candidate that is simply going to throw money at it it's not going to be, it won't be successful. But yeah. Adding these constraints that you're mentioning, that seems reasonable and practical to me and something that I could support. All right. Thank you so very much. And my next question to you, I know your post that you're running is non-partisan. What party are you affiliated with? I'm affiliated with, I've been a Republican for decades. So I'm definitely the most conservative person running for city council for the Ward 3. All right, so you're running as a Republican. So, question moi te pose, nous connaissons que poste là conseil municipal là ou pas besoin ni démocrate ni républicain, mais lui-même affilié avec parti républicain pour des années. Now, the last question will be, how much do you know about the Haitian community? And if you become elected next week or November, I don't know if you have to go to November, past primary. So what can the Haitian community expect from you? Okay. Thanks for asking. First, part of my platform is recognizing that there are
there's more than one community within Ward 3, and I pledge to support programs that help each community within the ward. They're established. They work. It can be along cultural lines, whether it be Haitian. It can be just where people live, right? Like, for example, I live in one particular community. I'm pledging to do what works for each community. Now, what you can expect from me is an open door. Open door. I haven't had the best experience hearing back or getting follow up, but however, I pledge that I would definitely do that. Yes, you will have an open door. Alors, dernière question que je te pose là, moi je dis que comment est que la communauté haïtienne a espéré que est capable bénéficier si que lui-même il est arrivé joindre poste ça comme conseiller municipal. Il dit que lui-même livré pour que former une plateforme côté que nous-mêmes nous capables d'avoir accès avec lui. Il voulait reconnaître que c'est pas une seule communauté qui a plusieurs monde qui vivent, plusieurs autres communautés qui vivent dans la section 3 que lui-même lui représentait à supporter programme qui pas seulement pour une seule communauté mais que toute l'autre communauté qui a bénéficié pour lui. Quel que soit côté monde il y a dans zone que lui a livré que monde ça lui-même il pas quitter les deux. Et ça est que nous capables d'espérer de lui, ce porte li approuvé. Quel porte nous besoin nous cacher. Since you have an open door policy, how do they get in contact with you? How can they contact Thanks. My number is 239-313-3286. 239-313-3286. So, si que nous besoin de communication avec lui, avec M. Dorian Carter, nous capables de aller dans 239-313 3286. 239-313-3286. Website. Is DorianScudder.com. So DorianScudder.com. OK. Et l'autre façon, nous sommes capables de visiter le site internet dans www.dorianscudder.com. DORIANSCUDDER.com. Mr. Scudder, it was a pleasure having you. You have the last word to tell people how can they vote for you if they choose to. Okay, thank you again for having me on the show. It was a pleasure to share what I could do to help. Again, open door policy and actually reading the documents so that I can make the best decision. Taking the advice from the committees that we appoint so that we can make the best decisions. And then committing to strengthening the programs that work for the communities within Ward 3. And that's, again, please vote on August 23rd or take advantage of early voting. All right. So, li di encore Jean-Yves dit nous ça, porte li ouvert pour nous toutes, li remercier opportunité ça pour parler avec nous dans la communauté. Et une nan bagay li accentuer sous li en pile, c'est li documents qui présenté devant nous, prend un conseil dans mes comités qui en place qui pour servir yo, et puis li même renforcer programme que yo gen dans la communauté qui pour servir nous. Et on leur fait encore la demander nous pour nous voter. Déjà gen monde qui capable voter bonheur, ça nous early voting et l'élection c'est 23 août. Thank you so much, Mr. Carter. Pleasure having you. We hope to see you next time, and then we wish you the best of luck. Thank you. All right. So we are happy to, Toby, I don't know if you're here, or who do we have next? I see that we have Dr. Cindy here with us. Good morning, Benyé. Hi, good morning. Good morning. How are you? I am just fine. Happy to be here. Okay, glad to have you, and welcome to Radio Evolution. I wish I could be here in person, but thank you for being there. Yeah, I love this studio. Yes, thank you. All right, Dr. Cindy, please tell us about yourself. So I'm a mom and small business owner fighting for our water, our health, and I'm working to create a Southwest Florida where the sun shines on everyone. Alors, Dr. Cindy Benyé, ils sont maman et lui-même, ils sont au monde qui a business, tous sont entrepreneurs.
Et puis, lui-même, il voulait créer en Southwest Florida, côté soleil, là, briller pour tout le monde. C'est pas pour seulement. That's a great thing. Where the sun shines, shine for everyone. Absolutely. And that is what I'm working on as the Democratic nominee for U.S. House of Representatives right here in Florida 19. Alors, c'est peut-être ça que lui-même là travaille dans zone côté lien là pour les représenter. What are you running for again, please? U.S. House of Representatives. U.S. House Representative. Thank you so much. So you're gonna be with the governor over there, right? I'm going to be in Washington, D.C. U.S. House. I'm so sorry. You're gonna be in D.C. I'm sorry. I thought you said state representative. So you're gonna be in D.C. That's right. Oh wow, beautiful. So you can bring all our issues to D.C. Since they're not here, you're gonna be our voice and let them know what's going on in Lee County. Yeah, absolutely. And as your representative in Washington, D.C., I'm going to make sure that we're getting the funding that we need for the things here in Fort Myers and all around Southwest Florida, as well as we're putting things into federal law that will be really important for our rights. So making sure that we're preserving our body autonomy, our reproductive freedom, our civil rights, and our human rights. Awesome. So, Madame Cindy Beignet, lui-même l'a déposé candidat pour US House Representative, ça nous les députés la kay nous, côté que lui-même il pas prêté dans Florida pour représenter nous, il pour aller Washington DC pour la représenter nous. Dit elle arrivé l'autre bord, depuis que nous même nous t'avoyer problème que nous gagnons dans les county yo, il pour représenter, il pour dire pour nous pour que lui-même il fait connaître problème nous, pour nous que nous gagnons droit, pour que la reproduction droit nous comme fille, pour que ça et que lui-même il préserver, yo respecter. Et c'est ça que le faire pour nous. So, what is your party affiliation? Because I know you have to be affiliated with the party. It's not partisan. Right. Yes, I am a Democrat. I'm the Democratic nominee, just like I was in 2020. All right, Democrat nominee. And do you have to go to a primary next Tuesday, or are you going straight on November? I'm going straight to the general. Oh, perfect. Beautiful. So, Dr. Beignet, il pas besoin pas prendre l'élection mardi cap vinn la 23, mais lui même il prend l'élection en novembre. Côté parce que l'a gagné l'autre candidat qui dans l'autre parti en face. So c'est là le plan. Since we have you, Mrs. Beignet, so you're gonna be in Washington D.C. and then we do have some national issue here inside the Haitian community. And then as any other community, education is our priority, reproductive right, and civil rights, all those kind of things matter to us. But one of the things that is, if you any Haitian that you speak to, would be immigration. Where you stand when it's come to getting Haitian temporary protected status. We know the administration of Biden expanded TPS, and the past administration removed it from the Haitian community. What do you stand? Do you stand for temporary protected status? Do you stand that we should be able to have immigration reform and actually address the problem, how it should be addressed, and make sure that everybody come out of the shadow and actually get be recognized and get legal document? Where do you stand on immigration issue? So I think that immigrants make our community better. They start businesses and build their families, and they've come to the United States because they believe that they can have a better life here. And I think that there's room for everybody. So I think that we should continue the TPS for our Haitian community and people who are looking to really relocate from Haiti to the United States. And I think that everybody deserves a path to citizenship. I think that that is how we fortify our democracy. I think that is how we make sure that people in our communities have a voice, and how we reduce exploitation. We know that people who are immigrants, especially people who come and maybe have their status revoked or lapsed for some reason, most people are doing that on tourist visas and things like that, or education visas. So there's not this crisis of illegal people coming across the border like so many people want to portray it as. It's usually people leading their lives, and then their documentation just doesn't get updated appropriately. I think that we need to make sure that people are not left in exploitative situations because of that.
Oftentimes people can be at a higher risk for domestic violence and fraud when they're in that way. And we can't get criminals if people don't feel like they're protected by the government in this country. So I think that we need to make sure that everybody has a path to citizenship and that we're honoring the people who want to be a part of America. Alright, so question moi te posé avec candidat Madame Beignet, moi te posé les questions comment est que lui-même li ouais question immigration pour communauté haïtienne nan parce que puisque li parle dans Washington DC, yo gen droit yo lui-même pour avocat pour yo faire advocacy pour parler pour nous sur question immigration. Mieux que nous connaissons même genre avec n'importe l'autre communauté, nous gen problème éducation, nous gen problème qui trop cher, nous gen toute qualité problème, mais immigration nous ta remet connaît qui côté lui-même li camper spécialement en question de immigration. Est-ce que le supporter TPS pour haïtien, est-ce que le supporter réforme immigration? Il dit oui, il supporter pour que tu continuer TPS là pour haïtien, il supporter pour tout le monde ta gagné un chemin pour arriver venir citoyen américain, ça nous les pacte pour citizenship là et il dit ça capable réduire exploitation. Il voulait que connaît que immigrants eux même, c'est eux même qui forment communauté à Amérique chita sous dos immigrants. Et une nan bagarre pile fois mon affaire ouais que c'est un pile monde qui vient dans frontière là illégalement et tandis que c'est pas monde qui déplacer vite dans frontière illégale mais c'est plutôt monde qui vient avec visa touriste, monde qui vient avec visa étudiant et puis qui cherchait qui était plus sous visa yo que capable chercher une façon pour yo adresser problème ça yo sans que yo pas mettre un stigma sur monde ça tant que c'est monde qui venir dans pays ça illégalement. So nous t'a remet que lui-même li by position dans ça et puis c'est ça lui dit nous tout li c'est un démocrate. All right, so that's really good. That's one thing, but we know also as I was saying to the other members, as city councils, all these things they can address, and your role will be helping them find money to help the community. So one of the things that is a big issue right now in Lee County or Florida in general, affordable housing. I don't think people can afford it. People, one paycheck cannot pay even their own rent. One bedroom apartment is like $1,500, $1,600, $1,700. So where would that go? You as a U.S. Representative, if you get there, how would you advocate or what kind of help would you be seeking so people in Fort Myers can be finding alleviation or something that can help them with housing costs? Yeah, let me start by saying first that I am somebody who's been caught up in the housing crisis. Mm-hmm. I lost my house in a divorce in 2020, then got a rental in 2021. The rental decided to sell. Oh, wow. And then I found another place that was more than the mortgage on my house. And I'm living far outside the city, and it's a big burden on my family. On my family. Understand. Yeah, Mm-hmm. and it's so I feel for people. I'm a single mom, so I understand what it means to have a household budget. And in Washington D.C., sorry, I'm getting a little feedback and confusing myself. In Washington D.C., I am going to work on making sure that we have the appropriate supports for the buildings that we need to have. Now, that's not an immediate solution, but right now in Lee County, we have a lot of problems because we prioritize luxury housing and not affordable housing and workforce housing. So as the market has been heating up, people have been pushed further and further outside the city. We're not prioritizing keeping the communities intact. We're prioritizing luxury housing. So that's one thing that I am going to make sure that we have enough funding and pressure from Washington, D.C. to make sure that the local officials are putting people first. All right, so une question que moi t'ai posée à Madame Cindy, c'est qui ça que l'a fait pour que les démons avec prix caille. Nous m'a posé tout candidat aux questions ça parce que nous connaissons que son gros problème lié pour nous en dans la communauté. Et c'est tout le monde qui suit. Il dit lui-même non seulement que il connaît problème dans la vivre. En 2020, il divorcé, il perd caille. 2000 il obligé à louer. Dans louer caille, il jeune caille même quand il fin louer yo vendre l'oblige à chercher l'autre quand il vient plus cher
que ça et que lui-même il a payé pour mortgage li. L'oblige à habiter bien loin city, bien loin ville là parce que kay qui en dans centre-ville yo trop cher. Il dit lui-même li son maman célibataire, c'est lui-même qui a levé petit li pour compte li, so li comprendre, li senti douleur nous dans question ça. Il y a un problème qui gagne dans Lee County, c'est parce que yo bay priorité avec kay luxueux, kay grand nèg yo, moun qui gen l'argent yo mépriser kay qui ça supposé plus ou moins avec un prix qui abordable pour communauté. C'est ça et que pour Lee County fait changer focus yo, mettez focus en plus sur moun qui gen besoin au lieu que ces grands nègres vraiment qui pas vraiment gagné pièce besoin de caille qui trop bas. Et I know that is a very very super big issue when it comes to housing problem. But since the time is running out from us, what is your platform? What are you running on, and what changes that you want to bring to Washington, D.C. that we all know that is so broken? So what are you going to do if you get there and to help? What is your platform? So I'm going to make sure that I'm putting people first. That's a big priority, making sure that the people of Southwest Florida are being served by the laws that are being made in Washington, D.C. Some of the big things that I'm going to be working on, aside from our reproductive freedom and maintaining our civil rights and our election integrity, which I know is going to be up in the 118th Congress, is that I think that we need to make sure that we are putting healthcare front and center as well. I want to end medical bankruptcy. I don't think anybody in America should be going bankrupt trying to save the life of their loved one, like me and my family almost did when my young daughter came down with a rare blood disease. So I've also been there on the front lines, and I want to go to Washington, D.C. to make sure that we have a healthcare system that works. I want to make sure that we have actual preservation of our water and that we're taking climate change seriously, because we know the most vulnerable communities in Southwest Florida are the ones that are going to see the most damage from climate change. And if we're not investing in our infrastructure, then we're going to have major problems, including flooding, disease spreading, mosquitoes, and damage to our homes and so on. And the last thing about our community, that is putting people first, making sure that we're supporting our small businesses. Immigrants and people in the Black community in particular are big entrepreneurs. In fact, among Black business owners, and they're small business owners, 95% of them are micro businesses. That's, less than 20 employees, usually one or two people in a family, and they're the least likely to get funding. So I want to go to Washington, D.C. and to change that so that people in our community who are working and want to make a difference can get a hand up just like the big corporations do. So it's about making sure that we're doing what's right for the people here, not corporate donors, not political elite, not everybody in Washington, D.C., but folks in our community. Oh, wow. All right. Mr. Sandy said that ça que lui même dit nous question que moi te poser lui. D'ici que lui ve Washington DC nous connaît comment bagaille fonctionner kounya là, il va bien fonctionner. Nous capable dire son système qui presque écrasé, un système partisan qui ça que lui même s'il rive l'autre bois la porter la pral venir ajouter. Il dit que une bagaille que la il connaît que la fait la toujours mettre mon avant. Il pas jamais mettre en business corporation avant, mais c'est moun. Et puis la pral bataille en plus de bataille pour moun gen droit de reproduction yo pour fi sous question de ça et élection intégrité pour toujours que l'élection a fait nous connaît moun nous voter pour lui, c'est pour nous voter. Il pas travail sur question de santé permettre que moun pas fil bankruptcy parce que yo malade. Il dit lui même ils sont victimes de système dans les petites li te font maladie dans sang yo maladie qui très rare et puis qui te vinn coûter en pile cob. Soit lui même il voulait faire ça, il voulait que préserver système nan pour moun gen accès avec docteur. Il voulait travailler tout sur question de climat. Réchauffement climatique là que nous pensons que qui sont problèmes qui capable causer pile inondation qui capable porter toutes sortes de maladies pour nous sur lui même livre travail pour que dans environnement pour que dans niveau climat changement de climat et puis mettez mon avant il dit encadrer entrepreneur yo
li connaît que 95% dans business en de communauté, hein, c'est business, ti business yo, micro business so kouni ali même li vle supporter yo, même gens gros tonton business yo ka gen l'argent gouvernement ka prêter yo comme pour faire business, li vle ti business yo tout pour gen accès avec l'argent si yo besoin prêter pour que yo même yo capable facilement faire business facilement joindre l'argent ça yo propriété c'est sous ça et que li pral travail en pile. You say something that is extremely important, Mr. Beignet, and then small business access to funds. Myself, I'm an entrepreneur, I'm a small business owner, and I know how important it is for people to have access to funds, and where the government make it much more easier for them. Not only the funds are there, but they know the funds are there. A lot of time, the funds are there, they don't even know. Nobody tell them. The government doesn't advertise, do not advertise. So we do have money for small business in this community, this and that. They don't do that. So I'm glad that you bring that. That is an issue for small business, really access to funds, especially you might have a great idea. You want to start a small business because you have not been there or you don't have the connection or you can't show your past. Nobody want to give you money. And then at the end, the community lose. Somebody had a great idea, innovation, they want to do something, but no one is there to support them. And the best agent for that is the government, because the government should invest in the people because the people pay taxes. So give them a little back so they can invest back in the community. But my last question before we take our next guest and take a little pause right here. My next question would be Haiti. While you're going to be there at Congress, your friends, a lot of decisions for Haiti are made over there, unfortunately. Haiti is an independent country, but most of the decisions made by the Department of State and UN, and everything happen in DC. So as somebody that know the Haitian community, I would ask you to sit down with the Haitian leaders, know what is going on in Haiti so you can be a better advocate for Haiti. Haiti has been one of the best friends of the U.S. years and years. But sincerely, I don't think that Haiti get what they give back. Always voted with the U.S. Whatever issue, they always stand by U.S. But they are so neglected. Right now, to see what's going on in our country, the backyard of the United States, you ask yourself, are we friends? Are we really friends of the U.S.? What is going on there? And then when it was so easy, I'll give you one quick example and then you can take that. They're having problem with Russia, the Russian oligarch. The first thing they do, they freeze their asset, their money. We have so many people over there in Haiti that are destroying the country, that they know they stole money from the government. The U.S. know who they are, and most of their assets are here in the U.S. Not one have they forced their asset to say that's not right. Not one of them. And then we have accused of killing the U.S. support what Haitian people doesn't support. So once you go there, all I would ask, you probably don't know much about what's going on in Haiti or the Haitian community. It's really to be a great listener to the Haitian people. So whatever they say that what's going on in the country, listen to them instead of dictating them what needs to be done. A lot of time the U.S. dictate too much, and the decision that they vote for or they support are not usually the best for Haiti. That's what I would ask you, and I will wish you the best of luck. But please be a great listener, a great friend for the Haitian community in Haiti. Yeah, absolutely. So I'm actually an international relations major, my undergraduate and my graduate degree. My start to my career was in international poverty alleviation and international development. I was a representative to the United Nations on behalf of the International Association for Community Development. Making sure that people are part of the process in governance is a very important thing for me. And although I would say that I'm an East Asian expert, not a Caribbean expert when it comes to foreign policy, I do know enough about our Haitian friends and the other governments in the Caribbean that are very close to the United States that we have not
been doing what's right for a very long time there. We have not made as many investments in supporting the capacity building and the community and the infrastructure development and the economic development of those countries, in particularly Haiti. And as somebody who's been on the technical side of government and thinks that we need to set up good government structures, I will make sure that in Washington, D.C., our foreign policy is on helping countries that are allies like Haiti build the strong government structures that they need to preserve the civil rights and the integrity of their community, to reduce corruption, to improve democracy, and to actually rebuild and not just allow those dollars to be funneled to oligarchs and individual people who are trying to take advantage of it. And that's something that has been heartbreaking to see for our friends in Haiti, and created a heck of a lot of distrust with the government and nonprofit agencies here in the United States. So I've been involved in that work, and I am ready to go to Washington, D.C. and make sure that we're doing the right thing. Thank you so very much. Question, ça que commentaire moi t'ai fait avec Madame Cindy, me dit là arrivé d'ici nous t'a besoin que li son amis pour communauté, un amis pour pays d'Haïti, parce qu'en pile fois les États-Unis décider li pas montrer que ils sont bons amis Haïti, là prend décision yo, li dicter ça nous supposé faire au lieu que li quitter peuple en choisi ça supposé faire. Pile fois choix le faire yo, mais tes pays dans piquer plus chaos au lieu que l'aider. So me dire que nous t'a aimé que li temps des communautés en l'arriver lui-même ou a besoin peuple là au lieu que pour États-Unis seulement a dit nous ça pour le faire. Lui-même li dit que bien que li étudier droit en relations internationales, mais li plus capable dit li connaît sur ça qui passé dans pays asiatique yo que Caraïbes là. Mais li conscient, li connaît que États-Unis pas faire ça que t'a supposé faire avec un pays d'Haïti. Et puis lui-même lui promettre les arriver l'autre bois pour travail pour voir comment est que capable réduire corruption et pas permettre l'argent moun ça va prendre dans pays d'Haïti yo ka venir dans pays ça facile comme ça et puis les fini pas rien qui rive yo. So ça lui-même il prend le travail pour que lui-même pour voir comment est que capable investir, comment est que US en lui-même capable involve entrer plus dans ça qu'a fait dans le pays d'Haïti mais de façon avec tout respect qui gagne pour droit monde, respect pour gagne pour peuple haïtien. And then one thing I would always say, Haiti is right there, and investment is probably the best way they can help us. Immigration problem. A lot of people say they don't like her. They don't want illegal immigrants. They don't want people to come to the country. And I don't think no one out of the right mind will decide, I'm going to leave my country, go to a different country that I don't know the language, just because I want to do it. Nobody will do that unless they have to. And leave their family, leave their children behind. So one key thing, when you have good friends that can help you, investment. If they invest in Haiti, not only they can resolve the immigration problem, support the government to reduce the corruption, be there for them, not use Haiti as a channel for all those unlucrative stuff that is happening, but invest. If they invest, allow the business here. If the government only create the platform for American business to invest over there in Haiti, not only you're not going to find Haitian come here with the visa overstay, because most of Haitians love the country. So you will find if those people we are a country that can do a lot of agriculture, get our product from us to come here in the US, those people will stay there and work there. They will not even have to come here. Unless they say it, but they don't believe it. They want people to come here illegally. It's probably profitable for some people that we don't know. But if they want to solve the problem, it's kind of not that hard. Invest wherever they are, and then they will stay home. They will not want to come here. That is so true. But thank you, Mr. Benyei. So you have the last word. Tell people, I would love to have you back one more time. So before November, so people can stay familiar with your name. And when you go to election, they know. So thank you so very much. We will have more time to talk. And once again, thank you for choosing Radio Evolution. You have the last word to tell people how to vote for you and how they can get in contact with you. Yes, thank you so much. So I'm Dr. Cindy Banyai. You can check me out on my website, cindybanyai.com. On Facebook, Dr. Cindy Banyai for Congress. On Twitter, Cindy_Banyai_FL. I'm also on Instagram and TikTok. Please
check me out. I'd love to have your vote. I'd love to have your support. Come out. We have very many community events we're doing in Lehigh this weekend at Veterans Park at 4 p.m. We're going to be meeting with Nikki Fried to get out the vote out there. So I'd love to see you out there in Lehigh, if that's where you live, at Veterans Park on Saturday. Veteran Park Saturday. So, li diye que nous même nous capable venir supporter li, venir participer avec li dans campagne li an, et nous capable dans website li, c'est Sidi Benye, Sidi c'est CINDYBANYAI.com. Nous capable suivre li dans Facebook, nous capable suivre li dans Instagram, tout côté ça que nous capable venir li, et puis la bon programme qu'a fait when is the program again? Saturday? Saturday, 4 p.m. at Veterans Park in Lehigh. OK. Samedi à 4h dans Veteran Park, Lehigh. So, invitez nous tous pour nous venir rencontrer avec lui, parler avec lui, participer. Une bagay pour nous faire les candidats yo demander nous, c'est les campagnes yo al volunteer, al aider dans campagne. Pas finir temps là, fin river sénateur, yo fin river député, laisse ça n'a demandé yo, même supporter pour arriver dans dernier bout là, les arriver pour ka songer. Pas oublier politique là, c'est gratter d'eau, m'a gratter d'eau, sous gratter d'eau par yo, les arriver même y a gratter d'eau. Bon, c'est comme ça li. Mais sous pas gratter d'eau yo, les arriver pas songer sous exister. Thank you so much, Mrs. Cindy. So we wish to see you next time. I'm going to ask the radio for 2 minutes break, and I will come right back. Thank you. Yo tin chemen sa, ki chas nan biznis la ki imposible. Men nou pa pe, nou pa pe, nou pa pe, nou pa pe, nou pa pe. Depwen sa t'arive, la gen chay la sou do, chéri, woy. Nan biznis sa, sou sel chas nou respecte. Classic is baby, woy. A pa sa, depuis quoi son l'autre jazz, depuis nous dit, la gay chay la sous dos, chéri, oui. Coupa, coupa, coupa. Zero ça. Maestro, big jazz. Tanasi Kilayo. Répétez. Maestro. Big jazz. Battez. Maestro. Big jazz. Fanatique yo zin chemin ça. Continue. Kapeye moun kabay masi. Oh. Yo zin continue kapeye moun kabay masi. Jerry. Hey. Son diamond si tande, woy, Kuba, DJ Ham, yo zin semen sa, konti moun ka peye moun ka bay mansi, konti bitik ka peye moun ka bay mansi, chéri, hey, son diamond si tande, woy. Le jazz a joué pour ça. Le jazz a joué pour ça. La geisha la sous dos, chéri. Oui. Et puis chanter. L'amour, tout le monde ensemble. Bagay qui fragile, que nous devons protéger, que nous devons profiter. Vas-y Kamal. Mwen pa kamen yon palri, men chéri ka fel souri. Pa kamen yon tou Eiffel, même kamen yon citadel. Mwen pa kamen yon Dubai, men chéri ka fon pil bagay. Mwen di bagay sou bagay.
Radio Illusion. I am back. I don't know if you guys can hear me. Yes, this is Gwen Gittens. I hear you. Hi, Gwen. How are you? I am doing wonderful. I'm excited that there's only 7 days left. Yes. 7 more days. Oh, I'm way more excited than you. I don't think so. Are you? Do you want to get over it? Oh, No, I'm ready for the next round. Okay, for November. no, and mine will be over, so I'm ready for that. You ready for that? So Yes. tell us about yourself, Gwen. So tell us who you are and what are you running for? I am Gwenetta Gwen Gittens. I am currently on the Lee County School Board, representing District 5. I have been there for the last 3.5 years, and I am running for re-election. And the two things that I think you need to look at when you are choosing someone for any office is their qualifications and their experience. I've taught in 3 high schools, 1 middle school, and 2 elementary schools in Lee County. I was a corporate vice president for Bank of America prior to that. I have a bachelor's degree in psychology and a master's in education leadership. And the experience that I brought to the job, along with the experience I have gained being in the position, I believe that I'm the best candidate. Therefore, I'm asking for a vote. All right, Mrs. Gwen Gittens. So, Yes. li di nou konsay ke li mèm li pose kandidat pou school board lan nou konen ke se parti ki responsable de département éducation. Li di konsay ke li mèm li gen 3 ans et demi depuis nan pose sa, so élection sa se réélu, li vle pou nou aider li réélu parce que li mèm li gen tan nan pose sa. Li di sa ke li ta remè ke nou fè nan ap chwazi yon kandidat. Se 2 bagay pou nou chwazi chercher nan kandidat. Qualification avec expérience li. Et li mèm pou question de qualification, li capable dire que li travaille dans plus que 3 schools dans Fort Myers là, 2 middle school, et puis il était vice-président pour Bank of America et éducation par tout, il a bachelor en psychologie et puis bachelor en éducation et leadership. Expérience que li joine dans job ça avec expérience que il a gagné, fait lui-même li c'est candidat idéal qui t'a supposé prendre poste ça. Let me ask you, what is the role of a school board member and how many members do you guys have? We have 7 members. 5 members represent a specific district. Like I represent District 5. We have 2 at-large members that represent the whole school district. So we basically represent all children in Lee County schools, but as I have said, I represent all children, but I am the voice for the children and families in my community, and that's District 5. Okay. And then I'll talk about what our role is. Okay. Li di kon sa ke question pose li ki wol li nan school member un membre dans board d'éducation dans Lee County et combien membres yo gen? Li di yo gen board la gen 7 membres là-dedans, comité nous capable dire li gen 7 membres là-dedans. 5 là-dedans supposé sortir dans zone spécifiée, donc dans section communale spécifiée. Lui même district par là c'est district 5. Donc a dit section par là et section 5 c'est li représenté. 2 là-dedans supposé qui yo pas gen pièce affiliation. Yo ka représenter quel que soit côté moun nan vive dans Lee County et lui même rôle parle c'est représenter tout petit moun yo représenter famille yo li supposé on voit pour yo c'est que les bon bagay qu'a fait c'est lui même qu'a parler pour vous. Now we're going to go to the wall, right? What is the role of school board member? What do you do on a daily basis? Okay, in November of 2018, when I went to my very first meeting after being elected,
I raised my right hand and I put my left hand on the Bible. And what I said in front of the judge, and it happened to be Judge Hayward, is that I would follow all of the laws of the state of Florida and of the United States. That basically is the role of a school board member. We follow the laws. For example, there are a lot of people now that are saying that we're making up these courses and we're teaching children these things. There is a statute and a law for all of the curriculum. And it comes from Tallahassee. And we have to follow it. We cannot break the law and say, we're going to teach this instead of what Tallahassee says. So like I tell people all the time, we follow the law. If we don't, we could be removed. OK. Li di depuis 18 novembre, kote ke li même li te élu nan poste ça, li te levé mes droites li, et puis te mette mes gauches sous Bible, kote que devant juge là, quand il te dit que faut que lui-même suive tout ça la loi Floride dit et c'est ça lui-même li vinn fait. Wol pa yo c'est pour suivre sa loi dit. Grand pile monde qui dit yo même y a fait un pile sujet, mettant pile sujet pour ti moun pas apprendre qui pas nécessaire ou pas supposé montrer ti moun bagay qui pas supposé montrer, li même li pas gagner pour ouais dans ça depuis il sorti dans capital pays Tallahassee ça moi de faire capital state là yo même yo supposé suivre ça au moins de pour faire pas qu'à faire l'autre bagay que suivre ça la loi dit. But as a school board member, even when you're following the law, what the law tells you to do you have any room to shape what is going on in the county? So can you say, right now for the children, we need more after school program, we need more teacher and this kind of qualification. Do you guys have any room to make changes or make adjustment? When a law is given to us, we create policy. So you have laws, then you have policy. Policy is how are you going to follow that law? What are you going to do day to day in line with that law in your district? So the leeway or the ability we have is not what we're going to do, it's how we're going to do it. I'll give you an example. One of my main issues is the achievement gap. And the achievement gap is basically a student in third grade is not reading at third grade level, is not understanding and doesn't have the knowledge of a third grader. They have some second grade level experience. So the gap between all the other third graders and this third grader that's really on second grade level, that is the achievement gap. And I wanted to explain that so people understand it. I believe that discipline and the achievement gap go hand in hand. And if you want me to stop, I can, and then I can go on. If you want to say that part, okay. All right. So, moi question moi même moi te poser le question comme ça parce que lui même lui dit il pas qu'à faire c'est suivre ça la loi m'a dit pour faire ça Tallahassee m'a dit pour faire. Yo même ce wall pa yo pas fait loi mais yo créé régulation, yo créé des policiers qui permettent que même yo suivre ça la loi m'a dit pour faire. Comment pour suivre et tout ça fait supposé en ligne avec ça la loi dit. Par exemple, il dit conseil que au capable bien gap de gens ti moun apprend un ti moun qui dans 3e année il doit apprendre un ti moun dans 3rd grade il doit parler avec un niveau ti moun qui dans 3rd grade dans 3e année il lit avec un ti moun qui dans niveau 2e année. So gap ça qui gen dans mi-temps espace ça qui gen dans mi-temps espace vide ça que ti moun ça pas ka li entre ti moun 3e année avec un 2e année li ka li seulement dans niveau 2e année faut que même pour voir comment est que capable fill gap ça yo aider que ti moun ça lui-même li vinn li dans niveau pa yo.
li kwe tou, sa que li kwe la dani, c'est aider comment que yo capable éliminer ou bien archive que gap sa lui-même li parle encore. So, if I understand correct, so your role as a board member, as you are giving us the example, a kid is in third grade, not reading at a third grade level, reading at a second grade level, you have the role to make sure you close that gap. So That you make is sure you our- bring Yes. policies. And policies, and we will okay whatever extracurricular programs, like we will have maybe a computer program that is still approved by the state, but we can bring in a program and say, this program 2 hours a day is going to help our students that are in that gap. Now, here's the other part of it. If a child that, let's go back to that third grader in third grade that's reading at second grade, when it's time to read aloud and that child knows they can't read the words and they are embarrassed, they're going to cause some type of, they will tell the teacher off or get up and leave the room or whatever. And suddenly they have been labeled discipline problem, when actually it's an academic problem. That is true. Li di kon sa ke jan ke m sot explike la, eske wal pa yo men, se vreman elimine gap sa ki gen nan ti moun ki suppose nan 3e année, ki suppose kali nan 3e année, but kap li a 2e année par exemple, li di ke ka pote des programmes extra curriculum ki ka permettre que ti moun sa li men li ajuste, li gen doit son programme computer, li gen doit lot différents programmes ki ka permettre que ti moun sa li men li vin faire ajustement. Et Walpayo, c'est pour aider étudiants lui-même à arriver dans le niveau li supposé pendant que y a toujours suivre la loi Mandel. Il dit par exemple on ti moun que y a Mandel pour li dans classe, c'est chita dans classe là. Puisque li pas kali bien. Yo Mandel pour li yon bagay. Puisque l'el pas kali li pour éviter que l'autre ti moun fait enfant sous li capable li même li montrer que li son ti moun qui pas respecter professeur, li parler l'aide, li dit vieux mot et kounya au lieu yo discipline ti moun so penser son ti moun qui indiscipliné et ti moun ça c'est pas vraiment indiscipliné lié, mais c'est parce que li pas ka apprendre, li gon problème académique, li pas gon problème discipline que supposé adresser. And I love the way that you say it, Mrs. Gwen, because sometimes, a lot of time, black community are victimized like that. They even get to call the police for the kids instead of knowing what is going on at home. Why can't if they have some issues, they criminalize it. Let's say it like that. They criminalize it instead of doing an education approach. They go mostly to the law enforcement. And I always criticize the government not doing enough prevention instead they're doing reaction. They react more than they do prevention. One of the issues, let's say you're living in a diverse community. You have Haitian, you have Latinos, you have the two largest community, Haitian and Latinos. Most of these kids, they come from, if they leave the country, they come from the US, they speak a different language. Even if they were born here, the parents speak a different language. So people who are born here and parents educate here, they have extra help at home. Parents can help them with homework. The ones that come from a different country, the parents don't even speak the language, let alone help them with their homework. So they don't have that extra help at home. So they will always left behind because they're not at the same level as the other one. They don't have the same opportunity as the other one. And other children left behind. The one can have computers at home, can be able to have a tutor, and the other one doesn't have access to that. So is the school board, when you see this issue, you see this problem, can you guys intervene and say, hey, not only we need extra curriculum, but we need after school program. We need to help certain kids, not give the parents the options if they know they cannot help the kids at home, but the kids can be helped after school and stay at the school and we do those extra work with them. Here's the school board has the capacity or the power to do such thing.
Yes, we do. And in fact, I'm glad you brought that up. The fact that I am the first and the only ever minority that sits on that school board, and I have a black son that was raised in public education. So I understand exactly what you're saying. I was a working single parent during most of his education. And I'll give you an example. During COVID, I fought really, really hard to make sure that we had computers for every student, that we had the hotspots, in other words, to enable them to get on the internet. And I kept saying and still say, we need to provide the resources that they need to close that gap. If it's, and during COVID, the data showed that students in a different economic level did not slide as much as the students that were in the lower socioeconomic level, because these students over here go in your room and you've got your own computer and your own this and your own that. And we had students in District 5 in families that had 5 children all at home trying to get on and do classes and everything, and it was not fair. Never. And I fought about that over and over again. I'll let you say that part. All right, so ça y est que moi te parlé avec vous, moi dire que grand pile est-ce que sous le lui-même département éducation que lui-même la travaille là comme représentant, est-ce que même pas gain droit yo fait intervention yo pour yo ouais les gon problème dans communauté spécialement parents haïtiens, parents latinos qui pas parler langue nan, qui pas ka éduquer ti moun yo nan niveau ta supposé éduquer yo, que yo même yo mettez des programmes qui ka aider parents, yo ka mettre programme après l'école côté ti moun ça lui même li ka aller et éduquer tête parents lui même ka quitter ti moun pour ti moun gen plus éducation, parce que gen l'autre qui gen parents ka l'école ici qui tout niveau qui ka aider, gon l'autre que parents pas même parler langue nan li pas capable d'aider. Il dit oui, il comprend ça, il comprend son gros problème que lié, parce que lui-même peut-être pas, il ton parent célibataire qui t'a éduqué petit li pour compte li, so li connaît faut le travail et faut que te aider ti moun dans l'école li. So li connaît difficulté ça. Il dit un exemple, pendant ta Covid là, il te goumé en pile pour chaque parent t'es capable, chaque petit monde t'es capable de jouer un computer pour étudier. Il t'es capable de jouer un hotspot là pour que jeune accès avec internet. Il te demandé faut que si nous voulons close en vide ça qui gap ça côté petit monde yo pas qu'à apprendre à niveau classe que yo a, faut que ba ressources qui nécessaire pour aider petit monde dans niveau ça. Il dit en data show avec rapport montrer que gen pile ti moun qui dans niveau économique côté parents yo gen moyen pendant Covid là yo pas perdu en pile bagay, yo pas régressé, mais en pile ti moun en côté que parents yo pas gen moyen ou à côté ti moun ça yo même yo fait en pile regret ou fait en pile en tourner derrière parce que pas gagner aide qui nécessaire qui pour aider ti moun ça yo. Li même en pile ti moun qui dans district côté la servien qui c'est district 5 yo côté que ti moun ça yo même yo besoin aide yo pas ka joindre. Mrs. Pauline. Yes. I wanted to interrupt for a second. We have somebody, before you end with Miss Green, we have somebody that actually joined the Zoom that wanted to ask her a question. And once you have some room for that, you can let Miss Crystal Johnson to ask her a question. She's on the Zoom. Okay, thank you so much, Crystal Johnson. Yes. So, c'est genre de bagay sa yo que lui-même li capable faire pour aider ti moun yo assurer que gagne égalité. All right, Mrs. Gwen, so I'll let you continue. I guess the question that I would love to ask you, is your post nonpartisan? Our job is nonpartisan, and it really pains me to see how partisan it has become. It is absolutely out of control, partisan. There was a reason in the beginning that it was nonpartisan, because every day when I walked into a classroom, I never asked one student, what political party are you?
or what political party are your parents? No, we teach children. Ok, question me te pose, li mande si pose pa la si son pose ki non partisan, li di oui son pose ki non partisan, mais malheureusement, yo fait tourner un bagay ki vraiment gen partisan la dani, et partisan sa vin tellement son bagay ki presque ki pa gen contrôle la dani. Li ba jamais entrer dans salle de classe ou mande ti moun nan ki parti politique lié et qui parti parent affilié, li la li même pour que yo aider, yo enseigner tout ti moun yo et c'est travail ça que la fait. In that case, can you tell us, I don't mind. If you don't, that's fine. If you don't want to, that's fine. But what party are you affiliated? I'm affiliated with the Democrat Party, and it is very painful to run a campaign these days because you are accused of, if you're this party, you're this. If you're this party, you're that. What people seem to forget is that I have a mind of my own. Yes. And I am a citizen. And when I vote, they've asked me, oh, well, who can you work with? I said, as a citizen of the United States, I do not have to tell you who I vote for. And neither do you. Yeah, that's private. You can choose not to say. Ok, li di konsa ke li même li affilié avec Parti démocrate là, c'est question ça me te pose li. Li di mais kounya nan moment ça là pas ou travail dans campagne ou bien leur fait campagne, son bagage qui vit plus chaque jour vit plus difficile, tout le monde a accusé de qui est souillé, dépend de qui parti ou fait affiliation, tout ça parti à yo la gueule sous dos, sans que moun n'a pas reconnaître que ou même ou son moun personnellement ou gen point de vue par ou son citoyen pays ou gen droit de penser ou gen droit que pour penser sauve qui veut dire que moun n'a pas obligé à demander qui moun ou voter pour lui, ça son bagage qui purement personnel et dans moment qu'on y a c'est pas quoi son bagage qui respecté. Toby told us that we do have, since time is completely running out, Yes, and we do have somebody in the Zoom who have question for you, and later on I'll give you a chance to tell us how to vote for you and when to vote. Exactly. Crystal, if you can hear us, Ms. Grants is here waiting for the question. Good morning, Crystal. Hello. Hello? Yes, good morning, Crystal. Good morning. Pauline, bonjour. C'est ma pas l'école, mais pas identifié parce que petit moins victime, so je juste à poser question. If you can hear us, Ms. Grants here waiting for the question. Good morning, Crystal. Ouais. There is a go feedback photo ya Crystal. Mette poser question m'a traduit pour. OK, Madame Pauline, vous entendez-moi très bien? M'entendez bien. OK, d'accord. Pauline, merci beaucoup pour service, merci pour service de la communauté haïtienne. Je vais poser une question en anglais, je vais poser en créole, ou traduire peut-être que notre parent qui a besoin de connaître exactement ce que je veux dire. Moi, pas faire identification parce que je suis pas mon victime. Moi, je suis allé côté Madame Guianta, Guilen dans board là, je fait request, I write a letter and never got an answer. So finally, je suis obligé de retirer dans l'école publique, mettre dans public, dans public, mettre dans privé. So, question pour lui. Dans l'école là, qui protection gain pour ti filles spécialement en dans salle de classe pendant cours à fait, professeur dans classe, on l'autre ti mon rich and sexual rich that girl private in the classroom. And then no pas personne qui ouais, pas personne qui au courant, les m'a posé question pour fouiller question what happened, yo dit moi ça que yo pas connaît rien. Et dans statement là les fin fait, yo fait connaître que ti moun qui était en moyen ti moun moyen sexuellement dans private là admettre que li fait crime nan vrai jusqu'à ce que tu mettes la distinction yo pas jamais dit rien yo pas jamais dit ça fait tout process que m'entreprendre pas jamais une solution so besoin connaître que qui ça a fait dans l'école publique yo pour protéger ti moun yo au point de vue spécialement sexuel dans la salle de classe pendant professeur a enseigné. All right, we do have Miss Crystal. I think she said she's a victim. She's not going to fully identify herself because her child was a victim of the school system. And she said she write letter.
she went to the school board and they didn't do much for her. And then she felt like that her child was not fully protected. She removed her from private school and bring her from public school to private school because she was sexually harassed while she was inside the classroom in front of everybody, and another student touched her child private part, and nobody done nothing about it. And the question that she has in the process, what is the school board policy protecting young girls, young kids inside the classroom against sexual harassment? That's a question. Okay. We are required by law to report any type of abuse to children, whether it be verbal or bullying or sexual abuse. I am sorry. She said that. I'm sorry. I forgot to mention that. She said they give the child a detention, but they never reach out to her as a parent to let her know what happened. So you can continue, Mrs. Gwen. Mm-hmm. Okay. So I can say that now, well, first of all, we are required by law to report any type of incident like that. Mm-hmm. The first thing to be done is that the parent reports it to the school, to the principal, and it's all in law. In fact, we were talking about this law, this statute yesterday. After 7 days, if nothing is done, then it comes to the district. And then we get the superintendent and the right people involved. If this is something that was not handled properly, I will give Crystal, she can contact me, tell her this, GWYNETTA, as in Sam, G, at leeschools.net, and tell her to email me, and I will make sure that I will personally take it to the superintendent. We have a new superintendent that is very, very involved with the students and families and community, and wants to make sure that things like this don't slip through the cracks. But I will look forward to her emailing me. Okay, Madame Cristal, je comprends que vous tendez ça, Madame Gwendio. D'après la loi, vous supposez reporter toute question de harassement sexuel. Vous supposez faire rapport de ça. Et parents, le plus souvent, supposé aller joindre principal l'école là. Et après 7 jours, si vous pas joindre un bon résultat, c'est les sortir venir dans le district là et les arriver vite joindre. Et les arriver vite joindre partie par eux même yo on y prenne li bay superintendant et puis superintendant lui-même c'est lui-même capable prend agir sur ça. Si son bagage qui rive ou sentir que décision que tu supposé faire là n'est pas faite, yo pas fait procès que tu supposé faire ou capable ou même contacter lui directement. It's your full name at leeschool.net, Gwen Giddens at No, it's Gwenetta S. Okay. G. Mm-hmm. Gwenetta S.G. GWYNETTA SG at leeschools.net. Leeschools.net. Right. So Gwenetta G at leeschool.net. So don't forget the S. Gwenetta SG. Gwenetta SG at leeschools.net. So ou capable email li et puis de là étant la passion que lui fait suivi parce que qu'on y a dit un nouveau superintendant et qui vraiment connecté avec la communauté qui a peut-être les oreilles pour entendre plus bien de ça qui s'est passé et puis vraiment désolé pour Cristal que petit on fait expérience ça c'est pour expérience nous t'a mes pièces dans Timon nous fait vraiment désolé. I'm sorry for what happened, Mr. Yes, so Mrs. Gwenso, yes, time is running out. I see a lot of people have You want me to wrap it up? Yeah, if you can tell us how to vote, but I see few people have questions. I don't know if it is for you. Mr. Momus, do you have questions for Mrs. Gwen? I see Emmett say they have questions, so I'm not sure
how does that work? So, Momus, question? Une question? Qui est-ce qui a une question before I let Mrs. Grants conclude? Hamid, no? Okay, Momus, no? Okay, all right, you can conclude, Mrs. Hello? Yeah. Yes. L'autre question comme Madame Pauline, so, et toujours même moi-même là. So, bagay et sexual abuse là, law enforcement te invest, DCF te investigation, everything okay, but I'm not happy avec solution. Le moment qui ça fait pour next, if I'm connected, there's nothing they can do. So that's what. But my question is, si moun yo ki nan l'école publique, toujours à plaindre que manger au l'école yo pas bon manger, yo pas ka manger yo, gen la de ki yo obligé parce que pas gen choix, mais mil yo pas approprié pour ti moun yo manger. Gen la de yo pas cuit, yo pas gen sel, yo pas ceci. So ki ça que Miss White na capable faire pour nous, pour communauté pour ti moun yo aller à l'école parce que gen la de ki ba possibilité pour un bon mil choix là at least dans l'école là, yo ka manger un bagage qui plus ou moins agréable qui ka kimbe yo physiquement, mentalement et puis moralement pour les retourner l'école la next day. All right, I guess all the question are for you, Mrs. Gittens. She said, Okay. The kids complained a lot about the food. They said the food are not appropriate, the foods are not good. Sometimes they cannot eat it because they didn't eat at home. They eat the food. But is there anything that you guys can do so to help so they have better meals, better food, so they can eat? Thank you for that question. And yes, it is always one that comes up. I visited in the last 2 weeks about 10 schools. And one of the things I have noticed is that they are really working hard on providing better food and more nutritious food. It was a discussion at our meeting yesterday, at both meetings. And one of the things we have now, we just received a grant with farm to table grant, which will allow us a lot more fresh vegetables and local vegetables and healthy things that students want to eat. I'll tell you, the lunch when I saw it the other day looked really good. So they're trying. I won't say it's fixed, but yes, they are trying. All right. Si vous entendez Madame Christol, il dit qu'on sait que les sont visiter presque 10 l'école et tout ça que que moun yo a essayé pour voir comment que capable faire manger yo mieux. Dans discussion que te gagne dans meeting là, ça toujours paraît tout côté que si moun yo pas joindre bon manger ta supposé jeune. Mais yo fait recevoir grant, ça veut dire l'argent gratis yo recevoir. L'argent que vous recevez et ça permet que même ti moun yo joine fraîche végétal et manger en santé ou ta supposé yo même yo joine. So but pour qu'on y a capable de commencer ouais lunch look good. Et si m'ka additionner un bagay tout, ti moun yo pas j'aime carrément manger ça cristal, sou fait bon ti manger la carouba avec bon épice, manger ça ou pas épice, si pas j'aime gen goût dans bouche ti moun yo, nous pas besoin caler moun yo pas faire manger haïtien. I remember what Christo is saying. Haitian, we do have a way that we do our food. Unfortunately, a lot of people cannot beat our food. So we do have spice in our food. Let me just say, no, they don't serve pickle, okay? They don't serve Those kids, they were so used to their mom food. The food is so great. And when they go there, not enough spice, not enough salt, they just gonna complain. And I remember one day my daughter was 4 years old or 4, yeah. She was in pre-K, going to kindergarten. And they told she never ate. I paid for food for her and she never ate at the school. And then when I came, and the lady said, can I tell you? I asked her why she's not eating. She said, are you serious? Don't you see me? I'm Haitian. Those food are not for me. I can eat it. At a very young age, say, look at me. Yeah. You see me? I'm Haitian.
Those food are not for me. I can't eat them. So I think that's a problem that the school will always have. So the thing that the way that will probably change that, it's really bring diverse food, cultural food. If you're serving Latinos, you're serving Haitian, be aware of that and bring people that can cook, and then people they can have variety, Latino food, Haitian food. This way we satisfy all children. But if we have to give them all the same kind of food, you will always have that complaint, Mrs. Gittins. Unfortunately, they will never like the food. They will never do. The parents make so much great food, they will never like this food, no matter what you do. Well, my husband is Trinidad, so I know the island food. So yes, spicy and great. Look at me that. Okay, Mr. Momus, to go question, and I think Mr. Yayo Latuli Dino Ekwelila, he's here. I thought we were done with him, but he said he's here. I don't know if he's back. I'm gonna see if I can take him for a few minutes before we leave. Oh, okay, Mr. Momus Alizi. No, I think you have one more question. It's like everybody loves you, Mrs. Gittins. So wait, one more question. Okay. Oui, question pour m'amener plus concerne question insécurité. Parce que moi nous pas aborder point ça que dans l'école yo, dans temps qui passe yo, et il y a pile petit monde qui victime dans l'école à cause de l'insécurité, petit monde qui est hasard d'entrer dans l'école yo, et puis il y a petit monde qui victime. Ça a été fait pile parler sur ben passé yo à travers différents states dans les États-Unis. Nous avons demandé madame qui possibilité gagner dans niveau parler pour être capable de gérer question ça, pour ta screen de petit monde yo là pour entrer, mettre plus d'agents policiers dans barrière yo pour capable permettre une certaine inquiétude dans niveau dans tête parents yo les voir petit monde dans l'école. Deuxième question que poser c'est autour de bus driver, bus yo qui a pas circulé yo, si on compte plein dans bus yo qu'on victime de on va pas dire raciste non mais des actes qui des petits mots de couleur entre guillemets. Bully. C'est pas là capable de permettre d'entrer les questions ça pour pacifier question, permettre petit monde plus à l'aise dans l'environnement quand il a évolué. Merci beaucoup. Thank you. Mr. Momus, I have two questions for you because I think all of them are parents. And they are concerned of what's going on in the school system. And one of the questions that he had that should be in the mind of any parents in the U.S., security. Say, in your capacity, because we see everywhere school shooting, what are you guys doing in your own capacity and the district and in your district or in Lee County to protect the children while they are in school? Do you have a mechanism to screen the kids who come, knowing if they're coming with guns, if they're coming with weapons, so to stop them from coming in the school with weapons? What do you guys have in place? And the second question is about the bus. So many children are victimized, being bullied, discriminated against while they are inside the bus. So what do you guys have? What mechanism that is in place to protect those children while riding the bus? Okay, so first of all, safety and security is one of our main focus right now. We have, you will hear about single point of entry. In other words, everyone coming in would come in one door and one entry point. And that is so that they eventually, I'm hoping that we have metal detectors. It is something that is being talked about. We have seen samples. They brought them to the district. And I would hope we would do that. So number one, you would have everybody coming through the one door. You would have possibly the metal detectors. You have the sheriff's officers, the SROs. And in some of our schools this year, they increased from 1 to 2 SROs at a school. When you go to a school, you have to ring in at the front door. They have to clear you. There's cameras, all of the things that we need to have in place. Excuse me. Does that mean that it's never going to happen? I pray that it doesn't. But those are some of the things that we can tell you about. But because of security, there are other things as well
many other things behind the scenes to keep our children safe. Ok, li di sou kesyon sekurite se yon nan bagay ki pi important pou yo se men fokus yo genyen. E nan l'ekol yo, jan ek yo men yo konstruy pou sa fet, suppose gen seulement un seul pot ki pou entre. Un seul pot pou ke tout moun ka entre pi la ek yo men yo ka soti. Li di nan rakont ke yo gen pou yo fe ala, ya pale pou yo wes yo kapab genyen bagay ki ka detekte metal, sa nou ele metal detector. Les petits moun yo apatre si yo vin avec bagay yo capable ou nan valise là. Yo gen tan pile moun qui pote somme un exemplaire ba yo et à travers exemplaire ça yo pa loin que si yo capable font choix mais c'est ça que ta remet en département éducation lui même voter pour lui pour que yo mette équipement ça yo qui ka détecter métal si nan valise moun yo qui inclut zam tout l'autre bagay ça yo et yo entrer non seul porte. Et puis, il y a un officier qui là, officier de police, qui c'est shérif, yo te kon gen youn, kon y a ou gen deux. Yo sorti à une, yo entre à deux. Et puis, yo mette en sonnette devant porte là, pour moun nan sonner avant que li capable rentrer. Est-ce que tout bagay ça, on mette en capable dit, pas jamais gagner on incident qui passe l'école là, non. Mais ça seulement, on capable espérer que ça va jamais arriver bon côté yo, et toute mécanique ça, on mette en place yo. Capable aider pour que ça pas arriver. So c'est ça que lui-même li capable espérer. So for the second question when it's called the school bus, because I think we have someone else here that I have to take, Mr. Gallo. So you can do the conclusion for us, Mr. Yes, okay. For the bus. Mm-hmm. Thank you. And the last thing is too, teachers also have now a system of panic button. It looks like a business card. They wear it around their neck, and if anything happens, there's a certain method of hitting it, and it automatically shows up at the sheriff's office, the police department. So that's just another level, the panic buttons. And as far as the buses, if you feel that if a parent believes that there's bullying or something going on a bus, you can request and ask, does that bus have an assistant? Because a lot of times, if we have a bus with just the driver may not see or understand what's going on. So you can, again, contact your school first. And after 7 days, if you haven't heard anything, contact me. And we will escalate and see about getting, what is wrong and what we can fix. Because we don't want any students to be bullied or feel unsafe. And you just have to let us know, and it will be taken care of. So now, to close out... No, we do have, I'm sorry, Crystal, but I do have other people that are there that need to... Let me I know they are. Toby should have like 30 minutes or 1 hour, and I can have Mrs. Gitten back. But I have other people waiting and being like over 20 minutes, so I can't do that. Only I will say this. I won't say if, I will say when I am reelected, I promise you that we will set up a schedule, and once a month I'll come on just to ask questions and answer your questions about education. So that will help that. But in closing, 3 things we need to realize. Parent involvement. If you show up and they know there's somebody that is concerned at home about this child, it makes a difference in their education. Next is relationship building. Build a relationship with the administrators and teachers. And third, we have to work on, and this is our job, to work on resources to be put where they're needed, not where somebody wants them, but where we need them in our schools. The only way I'm going to sit back in this position is if you vote today, Thursday, Friday, Saturday, or next Tuesday. The 23rd, my race is over. Whoever gets 50% plus 1, that's it. It does not go until November. So I need you to vote, and you can contact me at votegwen@gmail.com,
or votegittens.com is my website. I have really enjoyed being on, and I want to represent you and your children and our community for another 4 years. Thank you so much, Mrs. Gittens. And as I think Crystal probably addressed that, it is so important, the subject, to only have 10 minutes. That's not enough for the community. And then we will hold you accountable for that and call you next month. And we're going to hope that you win. And then we can get you next month and talk to the public, because one of the main issues is really what's going on in the school system. So you can speak to the community. Thank you so much for coming. Okay. Have a great election day, and let's hope you party and then you get reelected. And I will conclude for you. So, li di kon sa ke li même, sa ke li pense ki important, c'est trois bagay ki important. Parents supposé toujours même à participer dans ça qu'a fait dans l'école là. Là yo connaît ti moun nan gen parents k'ap veiller sur li, li font grande différence. Ou construire une relation avec principal, avec moun qui dans l'école là, avec professeur yo. Et puis, même, il y a travail dans les ressources qui gagnent, pour mettre au côté besoin. C'est pas qui peut côté pour applaquer les ressources de l'école là, mais mettre au côté besoin. Dans le cas ça, nous avons voté demain jeudi, nous avons voté samedi et vendredi, samedi, et dernier vote lancé le 23. Si nous pas voté 23, il n'y a pas de chance encore pour nous voter pour lui. Quel que soit mon qui gagne 50 voix et avec l'autre voix en plus, c'est lui-même qui a passé. Donc, il n'y a pas de 51, c'est lui qui a passé. Dernière chance pour nous voter pour le réélu, c'est mardi, si Dieu veut, 23, c'est dernier jour, pas oublier à le voter. Nous avons contacté l'INA vote à gwen@gmail.com et Gwen c'est JWIN@gmail.com ou bien nous avons fait votegittens.com. So là, que nous sommes capables de rencontrer avec vous. Once again, thank you so very much. I will take your next speaker. We hope to see you next month. All right, beautiful. Goodbye. So, who do we have? I think Mr. Gallo, the Agriculture Commissioner. Toby, I don't know if you're still here. Mr. Toby, I don't know how we want this because it was supposed to be 2 hours, but we're ready. How much more do we have? Toby, can you hear us? Monsieur Momus, combien de temps nous gagnons de plus pour nous comprendre comment on a contrôlé et puis combien moun nou gen pour nous interview de plus? Mr. Gayo is there. Yes. Hi. Good afternoon, Mr. Gayo. How are you? Pauline, thank you so much for having me. I am so sorry because I spoke with your representative. They told me it was like 10 minutes per person. I didn't know you were coming. They told me I would have a chance to talk to you one-on-one. So I didn't know you would be back in this call. So how are you? Okay, well, I don't know. I'm good. I don't know. I apologize for the confusion because I wasn't on earlier, but I'm glad I got a chance to listen to a lot of the important issues, and I have some answers for all of those. And by the way, nous avons fait un interview en créole, oui? Nous pas besoin de... Oh, perfect, Monsieur Gallo. Allez-y, c'est celle-là que ça ne parlait, so pas besoin de perdre du anglais m'acheter. Pas vouloir gaspiller anglais. Nous pas gaspiller. Créole à 100%. Ça ici, je parle créole très bien. Merci en pile. Demandez-moi comment je parle créole comme ça, ou je parle créole. Nous pas besoin de faire un anglais même. Créole 100%, langue maman n'a pas parlé. Ok, dis-nous qui est souillé, premièrement, introduis tête, ou qui est souillé. Et pour qui poste, je pense que le représentant de fait un bon travail, Mike. Vous avez entendu qui est souillé pour qui poste soit par exemple, nous avons comprendre plus bien où le poste là soit fait et tout bagage soit pour le public qui comprendre. Les voter pour vous et le travail là pas fait pour qu'on qui côté pour y aller. Bon, ok, très bien. Bon, moi-même, mesdames et messieurs, salut, bonjour. Et M. Junior Gayo, candidat pour commissionnaire agriculture et Consumer Protection Services. Comme vous êtes haïtien américain bien, moi fait New York, papa me son ancien consul général et pour Haïti en Allemagne, au Japon et aux Nations Unies, il était aussi dans le département des affaires étrangères. Donc moi grandi en Haïti, me fait études primaires moi en Haïti et me gradué dans high school américain qui est à Christian School en Haïti. Je fais études universitaires moi dans l'université de Hartford au Connecticut.
Moi j'ai un bachelor's dans Politics and Government and Political Economy. Présentement, moi, dans Harvard University, m'a fait master's en International Relations. Moi, me posé master's pour le moment parce que c'est candidat pour agriculture moyenne. Et job là, c'est 15% agriculture, 85% et Consumer Protection Services. En plus, le monde pas connaît vaste position. Il y a 19 départements différents dans position. Et en pile bagaille, Consumer Protection, c'est pas capable d'affecter au coût là, parce que nous avons un candidat avant moi qui parlait à propos de manger pour l'école. Et poste moins très important, mon gars fait ça, à propos de loyer, à propos de armes, tout ça, c'est sous moi. Donc, en pile la question d'attendre l'autre candidat qui a parlé, je là depuis 10 heures, je suis parole là, et bien content d'opportunité pour venir parler avec la communauté. Premièrement, il faut me saluer M. Toby, et puis Dr. Boyer, et Mme Béatrice aussi, parce que le week-end passé à Fort Myers, j'étais tellement content et reçu gens communauté à recevoir moi et m'apprécier ça en pile, ça fait très important pour me là pour me parler avec nous toujours dire. Donc depuis longtemps m'a goumé pour Haïti. Grand pile monde dans zone qui pas connait qui est moyen mais ceux où tu grandi ou vivre en Haïti ou connait non Gayo par exemple c'était Maître Gayo, c'est lui même qui a commencé lycée Pétion en Haïti, collège Simon Bolivar, c'est pas lui qui a commencé ça. À 18 ans, papa était professeur de mathématiques dans l'université. Il passé philosophie à 16 ans, en 26 ans. En juin, il vient 16 ans en septembre, fait 17 ans en septembre. Donc, c'est ça. Non, gars, a connu en Haïti et m'a continué. Depuis longtemps, m'a goumé pour Haïti. Je travaille à Washington. Et TPS que Haïtien gagne, c'est moi-même qui travaille avec Gregory Mix et puis Speaker Pelosi qui bat Haïti TPS. Après, tremblement de terre a été fait. Après tremblement de terre, moi je suis en Haïti avec un série de monde, mal travail pour reconstruire l'agriculture en Haïti. OK? Banane, Zaboka et c'est ça. Quand le président Moïse devient millionnaire, il a nek banane parce que c'est un programme qui est rentré en Haïti avec mon université Florida, avec Florida International University, qui est un gros programme à Grenoble, nous sommes rentrés ensemble, et puis nous recommencer l'agriculture. Depuis longtemps, dans la télévision américaine, sur CNN, sur MSNBC, m'a goumé pour Haïti. Il y a un peu de bagaille et le gouvernement américain fait contre Haïtien que je ne suis pas content. Les critiques l'ont mérité, c'était le monde qui était premier qui était critiqué non seulement le président Obama, mais critiqué le président Biden aussi, à cause de affaire après Haïtien, voyez tourner dans conditions payantes, il y a son bagage de méchanceté lié, vous comprenez? Je n'ai pas jamais peur pour parler, pour protéger Haïtien. Avec Joy Reid dans The Readout, avant assassiné, il a été assassiné le président Moïse. Et puis, dans la même émission, ça me dit que si il n'a pas changé, si les Américains n'ont pas changé, nous avons un problème là, et que nous avons un paquet haïtien qui pourra sortir de Chili, qui pourra arriver dans la frontière de Mexique, là, et puis nous avons un haïtien qui pourra prendre bateau. Ça fait de 2 ans de ça, je prédit ça, et malheureusement, tout ça me prédit arrivé parce que n'ont pas coûté. Vous comprenez? Nous avons un gouvernement américain, nous avons un pile monde dans la France, le Canada, ça y est le corps groupe là, c'est Pierre y a metté sous 2 gouvernements haïtiens, y a pas quitté haïtien prendre décision par eux pour bailler ça yo changer parce que haïtien capable, yo capable prendre décision, yo capable gouverner tête, yo nous pas besoin de toute influence ça yo. Bon, Koulia là, m'ba nou background depuis qu'il m'a parlé pour Haïti et aussi on va ajouter que les Trump te fermé TPS. Moi, fait 19 voyages à Haïti, à faire interview, écrit dossier que m'a lagué dans le tribunal fédéral New York pour aller dans la justice pour continuer TPS. Et puis, une condition pour supporter le président Biden, c'était promettre que TPS a continué parce que son programme, que je travaille un peu pour lui, et il continue. Non, Kouliala, moi, besoin pour nous voter pour moi le 23. Le 23 comme candidat à agriculture et Consumer Protection Services parce que je vais parler nous de 3 bagages qui sont plus importants pour moi. C'est affaire loyer.
c'était le premier candidat qui a parlé, Kouliala, Niki Fried, Charlie Fried, tout le monde a parlé de loyer. Monsieur Gaillot, attends un moment. Merci. Déjà, nous disons merci pour tout le travail que vous faites dans la communauté, pour tout et que advocacy, tout ça, et que vous expliquez nous, que vous-même vous faites dans la communauté. Ma pensée pour moi, c'est que nous avons fait la communauté à comprendre bien qui rôle commissionnaire agriculture là où dit 15% c'est sous question agriculture, 85% lié avec consumer protection, protéger consommateur, protéger manger qu'a privé dans plat la caillou. Et puis moi même personnellement ça son bagage personnel capable dire si me retourner dans pays que me pour me retourner très bientôt pour mal vivre quitter ici, une raison qu'a fait me quitter c'est manger. Parce que dans tout pays dans le monde là presque tout grand pays yo retiré ça nous les émergés dans manger pas accepter moun mettre États-Unis jusqu'à présent ils toujours quitter moun a mettre bagay ça ou na manger pour qui ça gouvernement ou bien pas prend des mesures pour contrôler manger moun a manger plus parce que c'est manger qui ba moun yon pile maladie d'après le diabète tout l'autre bagay tout manger si viande nan gen sucre viande nan gen sel moun acheter viande nan li pas même connaît s'il gen sucre déjà s'il gen sel dans façon qu'elle vient dans plot li même la mettre sel encore la mettre sucre encore qui ça ou même sous arrivé dans poste ça pour que t'a aider moun yo manger plus ou moins t'a dit en santé parce que en pile nan maladie n'a gen là que moun k'ap fait sick moun k'ap mourir qui moun c'est nan manger on sorti c'est gens que produit vinn devant yo produit pas bon du tout produit pas gen bon goût parce que yo modifié produit et que nous conseil de loi qui déjà là en Floride mais ça crivé Tallahassee c'est que gros compagnie a bail politiciens yo comme y a bail politiciens l'argent. Vous comprenez? Là, yo bail politiciens l'argent, c'est pas parce que je supporte parce que bon condition pour yo bail comme là. Condition, c'est que pour yo permettre compagnie ça yo fait toute bagaille. Nous conseillons de grandes compagnies de ferme capable acheter compagnie et ferme petit fermier yo, vous comprenez? Et puis y a éliminé yo net pour yo mettre produit ça yo qui gen produit chimique là-dedans. Ça c'est un gros problème. Nous gen loi sur ça, mais ça qui fait que yo pas enforcer loi yo. Moi-même, moi, prêt à renforcer loi. Avant de monter dans le ça, moi, étudier Wallan bien, moi, étudier Constitution État Floride, là, moi, étudier ça, les statuts, là, Florida statut, là, soit les sous site internet, moi, grgai2lot.com, ou après que, il y a deux sections, Agriculture, Consumer Protection. Quand on va aller pour les plans, et, ou qu'à traduire en créole. Ou aller en l'air, ou changer langue en créole, ou après lire tout bail en créole. C'est seul monde qui a un site en créole, en espagnol, en turquie et en anglais. Et là, aller ou après que moi montrer côté loyer, son question de renforcer loi. Et que moi refuser prendre comme dans mes gros compagnies ça yo. Parce que yo vinn côté mieux dit n'a supporter ou n'a bon l'argent pour campagne nous, mais tel bagage nous besoin. Dis de moi demander mon bail qui compte public on pas besoin de Kobou, Kembe Kobou, ralenti. Parce que l'argent est c'est vrai, mais l'argent pas garanti vote. L'argent c'est pas ça qui fait mon élu, c'est position mon dans métier. Donc ça me qu'a fait c'est aller mettre dans la justice. Parce que chapitre 570 non statut là permet moi faire ça. Donc moi pral mener dans la justice pour yo bloquer bagaille. Conseil de compagnie soit les sous site internet, moi il y a 3 compagnies, Pepsi, Nestle Foods and Tyson Food. 3 compagnies ça yo propriétaire 94% tout et manger. Yo admet dans ça yo les quarterly report yo. OK, yo conseil de rapport, yo buy moun qui a des stock dans main yo chaque quarter 4 fois par an, yo admet que non seulement prix pour yo faire emballage manger vient moins cher à cause de technologie, mais yo admettent que y a fermé sachet yo. Sous te gon sachet de 10 livres, kou li a la loi, malgré le marqué 10 livres, sous mettez le non balance, c'est pas 10 livres, c'est 8 livres liés. Vous comprenez, c'est voler à voler ou c'est comme y a voler, son violation de l'état de loi fédérale, son violation de loi de Floride. Bral yo mener la justice. C'est esprit y a fait parce que yo fier que y a fait comme pour shareholders yo, y a pas de stock yo back. Qui candidat ou gen ka face monsieur Gaillot? Connaît monsieur dame ça yo des points face y avait face au côté clair. Qui l'autre candidat gen en face qui position yo? Est-ce qu'on pensez que même si on connaît point de vue c'est qu'on sort yo pour le travail contre comme ça, est-ce qu'on va penser à bloquer ou pour pas passer?
Bon, républicain ou pral essayer bloquer. Koulia là, moi non primary, moi non vote primaire, et nous ka voter pour moi Koulia, moi c'est deuxième non sous ballot là, OK? Gen deux autres candidats, yo pas équipé pour position, yo pas contre position ben. Moi-même premièrement m'pa gen problème, m'pa vinn là pour faire haïtien one, OK? So al chercher derrière moi, ou al chercher dans background moi, non seulement m'a toujours défendre Haïti, m'pa jamais voler comme dans communauté haïtienne nan, m'pa jamais battre madame moi. Vous comprenez? De l'autre candidat moins contre il y a un pile problème. Ça c'est premièrement faut nous parler de ça. C'est pas une question de critique qui pas vérité parce que c'est vérité liée. La journal West Orlando News, Florida Politics, ils ont parlé de ça. Tellement bas yo pas bon, yo te recevoir un endorsement dans série de l'autre monde yo prend endorsement yo back. C'est première fois où depuis 15-20 ans ça arrivé dans Florida parce que de l'autre monde moins contre yo tellement pas bon, yo pas occupé. OK? Ça son bagage faut nous c'est parler démocrate qui veut dire que ou même ou après dans primary avec l'autre démocrate pareil. Oui, il y a deux opponents dans primary pareil. C'est seulement même qui a battre républicain. Parce que républicain Balgain, c'est ancien président Sénat républicain, c'est lui-même qui écrit toute loi ça qui permet toute loi de DeSantis voyer monter, qui a emmerdé tout le monde, qui a fait nous mal comme ça. Vous comprenez? Lui déjà gagne $6 millions la Kaili dans poche li. Toute compagnie, l'aime pas parler de compagnie offrir comme pas prendre. Yo parle tout, lui prend tout comme yo. Parce que les conditions li va protéger ces compagnies ça yo qui plagué produits chimiques dans de l'eau, dans Beach Fort Myers, nous gain algae problème, nous gain environmental problem. C'est toute compagnie ça yo qui fait ça et puis yo protéger compagnie ça yo. Moi-même moi pas vinn là pour protéger compagnie, moi vinn là pour protéger peuple. Moi vinn là pour protéger monde. OK? Et que premièrement, communauté haïtienne, c'est communauté pas moins haïtien, mais c'est dans comme communauté haïtienne où qu'on est premier monde va défendre ces communautés. Donc moi besoin aide nous. Moi besoin aide nous. Koulia là, pas monde normalement, yon nan moun nan équipe moi toujours dit mon cher gars ou pas dit moun ça ou fait parce que le m'a travail me fait parce que me fait son bagage qui juste m'pa aller dans les réseaux sociaux pour dire oh regardez m'a une tête comme regardez combien manger m'a porté en Haïti c'est pas style moi yo tellement couille derrière me dit faut parler de ça faire faut moun connaître de ça faire ça même là je dis m'a dit nous ça nous fait parce que comment qui côté au ka voter pour c'est-à-dire que quel que soit côté moun nan en Floride là ka voter pour quel que soit côté depuis c'est démocrate est-ce que moun obligé démocrate oui yo obligé démocrate parce que c'est démocrate pas républicain moi-même à faire républicain pas servir à moun ça du tout entre nous même pas comprendre moun noir aux États-Unis pour républicain parce que le parti républicain va jamais faire rien pour nous ça son bagaille pas cacher parler lui m'a parler le fort moi-même comprendre parler avec eux nous pas amis républicains là parler avec eux non parce que les républicains pas bon sont bonnes de voler et carrément moi-même c'est mon ma bonne vérité ou pas besoin même sous parce que m'a pas la voix là ou qu'a dit ou pas une tête calée monsieur garder lunettes li LED ou c'est pas raison peut-être maillot orange l'embêté parce que c'est pas couleur préférée ou bon sous pas les amis avec moi très bien sous les amis avec ma bon numéro de téléphone moi 904 531 47 37 qui numéro exactement 904 531 47 37 mais seul bagage m'a promettre nous m'bral goumen pour m'pas jambe pas goumen pour nous c'est ça OK au jeune endossement communauté haïtienne nous connaissons ça plus fort c'est ça que Miami yo est-ce que ou joindre yo comment recevoir support que ba ou parce que communauté qui plus haïtien Miami après ça prend bois ou après ça prend Palm Beach comment recevoir comment appuyer endossement communauté Broward Palm Beach Mabdou ça carrément communauté haïtienne dans Miami sont communautés différentes liées. Miami sont le pays. Miami sont le pays, ça fonctionne même genre. Son extension de corruption qui était haïtien, c'est même ça arrivé. OK? Si gon moun ou pas gon moun qui volait 1.6 million de dollars dans la communauté haïtienne pour supporter lui, c'est pas possible. Mais c'est lui oui il veut supporter. Qui est là? Qui est-ce qui vole ça? Fiole Naomi. Oh, haïtien ni? Son haïtien. Oui. OK. Il vole 1.6 million de dollars. La communauté haïtienne. So, et puis c'est lui. Qui ça te fait qui fait que Maril dans prison Koulia là, Maril dans prison fédérale.
parce que li volait 1,6 million de dollars dans la communauté haïtienne. Li prend de 40 moun, li prend identité yo ouvre 4 de crédit, yo ouvre série de bagages et puis il a dépensé pour moun yo. Vous comprenez? Et puis ça pire là en pile dans leader haïtien yo a supporter le toujours. Capital Food. Mais, pardon, avec moi là, M. Gaillot, je vais poser une petite question là, qui me pense que la communauté haïtienne, dans quelque soit côté, il y a important. Nous souhaitons que ces derniers monde pour nous interviewer, nous pas l'autre pour prétendre. Parce que ça est important pour nous, parce que dans la question agriculture là, nous connaissons que l'administration Biden n'a pas H2A, H2B visa. Visa qui permet de venir travailler dans l'agriculture et permettre tout le monde à travailler sur question hôtel là. Mais malheureusement, pas une infrastructure en Haïti, qui pourtant, moun sont à l'appliquer, pour que vous venez ici pour compagnie recevoir tout. Et ni tout haïtien pas investi dans l'agriculture ici, côté que porte ça t'a ouvert pour haïtien. L'on contacte mexicain qui gagne yo même gros femme qui travaille, yo dit pour qui ça pour prendre haïtien si que occasion mexicain vient pour travail là. L'on contacte groupe jamaïcain yo dit haïtien pas parler créole, yo même yo quand entrer jamaïcain bien facile venir ici pour qui ça pour prendre haïtien malgré gen besoin. Et nous dit bravo pour l'administration Biden qui lui-même retire une partie dans visa pour disponible simplement pour Haïtiens. Haïtiens pas bénéficier pour eux. Et deuxièmement, groupe 2-3 monde qui compte causer au lieu que aider peuple il a chargé 4-5 000 dollars, il prend l'argent, non mais on bagaille pas supposé prendre l'argent. Est-ce que ou même dans capacité, dans niveau que vous gagnez parce que nous ou pas qu'à travailler avec organisation non profit pas bon ici qui capable aider mettre structure pour permettre que peuple ça qui en Haïti qui t'a remis venir travailler qui t'a bon pour yo fait l'argent américain retourner à la caillou pas ta besoin venir illégal ici qui sont qu'a fait et qui sont connaît dans niveau ça caille des communautés. Bon, bonne question, bien content de poser question ça. Premièrement, je travaille avec des organisations haïtiennes. Mike, qui capé de mon dans la campagne qui sous là, Mike c'est CEO Get Up Stand Up for Haiti. Moi, j'ai voir réseau aussi on l'autre organisation en Haïti que deux organisations ça au bon endorsement parce que m'aller en Haïti, mal parler, m'aller dans Vallée la Tibonite, m'aller Saint-Marc, m'aller dans le sud, m'aller Jacmel pour m'en parler avec eux pour me connaître situation bien pour expliquer problème là. Bon, dans position pas non, moins seul bagage moins qu'a fait les nous élus moins, c'est me qu'a dit que l'état de Floride besoin 50 000 visas. Moi pas dans position pour me dire que pour toutes 50 000 c'est haïtien. Vous comprenez? La loi pas permettre moi dire ça. M'pa venir là pour m'ba nous mentir. Si qu'on l'autre monde cap dit ça c'est pas vrai, yo pas qu'à faire. La loi pas permettre moi désigner tout pour haïtien. Mais moi qu'à faire un peu de pression, moi qu'à faire un peu de recommandation. Vous comprenez? Moi j'ai un téléphone en série de l'autre leader pour me demander ou pour me parler avec eux. Yo le fait que yo geta là, yo geta bay haïtien. Problème non c'est contact pour gagner avec compagnie ici qui déjà structuré qui eux même qui l'État a autorisation pour prendre moun qui gen H2B pour que recevoir haïtien parce qu'en pile là ils refusent recevoir haïtien malgré haïtien qualifié mais la loi qui t'a fait yo qui t'a banon yo qui t'a dit qui quantité pour bail pour haïtien pas vraiment besoin d'advocacy qui vous fait dans zone ça c'est seulement agency qui pour recevoir moun yo pas bon ici pour pas le prendre mais magouillé qui prend 4-5 000 dollars dans main. C'est bon, c'est premièrement soit aller dans sur site internet département agriculture, il pas traduit en créole, ça son faute. Premièrement, pour traduire en créole. Conseil de advocacy position nous prend pour aider pour nous travailler avec agence que yo pas fait pour le moment. Nous pral faire ça. Bagay ça yo pral changer. Son système de loterie lié. Vous comprenez? M'a dit tout le monde pas prend encore pas payer moun 4 000 5 000 dollars en Haïti parce qu'il y a prend encore bout. Dernière fois m'ta allé en avril, m'aller en Haïti, moi ouais dans toute la rue Port-au-Prince, dans toute la rue Delma Pétionville, il y a un pancarte à travers Delma, à travers où tu as dit visa HP1 $2,000 et tel numéro de téléphone, c'est pas vrai. Lord. C'est pas qu'à faire rien. Je connais un pile monde qui baille comme je pense que pour venir faire ça. Pour un monde recevoir bagaille là, premier bagage qui est plus important, c'est pour qu'à montrer aux garantie que vous pral tourner en Haïti. Sous qu'à montrer qu'on garantit vous pral tourner, ou à joindre visa. Il y a un peu de monde qui a allé dans l'interview, il n'a pas recevoir lui, parce que c'est le bagage qui est plus important pour vous montrer. Il y a besoin qu'on va tourner. So, on va tourner, et après, bah, encore. Chaque année, on va venir travailler. OK? Moi, je fais connaissance des gens depuis 8 ans
9 ans. Il a venu chaque année. Parce que il tourne, donc son système, il pas checker encore parce que il connaît à tourner, il a une histoire que il a tourné. Sous pas qu'à garantir, sous pas qu'à dire que petit en Haïti, tel bagarre en Haïti, vous comprenez? Ou une raison pour tourner en Haïti. C'est très difficile parce que situation politique, situation économique en Haïti est tellement raide. Donc, moi, je travaille avec l'organisation pour montrer, parce que nous avons nous avons pas à mettre dans le département que nous n'avons pas utilisé. Vraiment. Merci un pile pour ça. Et ou dit nous tout changement et le dernier changement dans la question agriculture gens haïtiens à vivre pas bon ici dans zone reculée au Belgley, Mokali, Winter Haven et nous Big Farmer yo pour ça yo droits humains en bas quoi ça veut dire c'est que vraiment pas respecter droit moun yo qui ça ou même ou pas le faire parce que nous gagne moun qui dit même pipi ou pas cal pipi. Bon, yo pas droit pour même pipi kembe ou pas vle aller moun gen rendez-vous ka docteur le pas bali demi-journée pour la ka docteur c'est dit que me pense c'est esclave 21e siècle qui ça ou même comme étant commissioner agriculture ou pense au ka adresser dans problème gens moun yo a traiter moun k'ap travail dans jardin. Bon, dans 3 candidats parti démocratique, c'est seulement même qu'aller visiter Imokali. OK? M'aller visiter Belglade. Mal parler à moun yo, mal visiter. Vous comprenez, parler m'chita avec leader yo. Premier bail nous pral faire, faut nous changer système moun yo paye moun yo. Parce que bon c'est de moun k'ap souffert de heat stroke, dans chaleur y a travail, yo tombé, m'parler à moun k'ap fait travail là, yo même refusé à boire de l'eau. Les demander pour qui ça refusé à boire de l'eau parce que yo dit si m'aller moun ka côté m'nan, il va prendre plus tomate que moi. Il va prendre plus melon que moi. Plus li près c'est de ça la payer. Premier bail pour nous faire faut changer système non, c'est pas de ça ou fait. Faut nous mais pas l'heure pas heure pour nous mettre li. Deuxièmement, OK, moins ka bay moun yo assurance parce que c'est consommateur yo yé gon parti à cause de comme si nous mettez l'heure à un certain niveau, l'heure là, y a qualifié gon Medicaid expansion gap. Vous comprenez? Les salaires là a basé sur ça, nous ka bay assurance médicale pour y aller kay docteur. Vous comprenez? Seul bagay moi parler avec leader yo, moi connais gon carte d'identité, nous pral travail pour mettons carte d'identité parce que côté républicain on va laisser bloquer li, yo pas ka bloquer li, mais yo pral laisser parce que yo pral dire comment nous pral identifier qui moun qui vraiment là, c'est workers yo c'est farm workers yo. Donc faut nous mettre un système d'enregistrement pour carte d'identité. Vous comprenez? Localement m'pa ka faire yo bay moun yo licence pour yo conduire, m'pa nan pouvoir ça, m'pa nan position ça, mais m'pa travail avec ville locale yo takou Orlando, takou Imokali, takou West Palm Beach, vous comprenez, pour permettre yo gen licence. Parce que identification pour moun ka travaille dans jardin yo? Oui. Parce que depuis nous arriver à arranger solutionner ça, m'a ka bay yo assurance. Et vous comprenez, besoin pour moun yo parce que m'pa besoin personne vinn malade, vinn tomber pour ça que ballon fait mal, l'aime pas la moun yo. Vous comprenez? C'est moi même qui prend bouteille de l'eau mener ba yo, oui. Yo dit oui mettre la merci m'apprécier li. Dit mais aucun break là. Yo pour mettre ou break. Non pas capable parce que besoin comme là. Plus moi prend moi mettre dans panier moi, c'est plus m'a toucher. Faut système ça changer. Ce système ça base système ça comme on dit son sorte d'esclavage li pas bon, faut nous changer li. Yes, définitivement. Merci, Monsieur Gayo, et son plaisir que vous êtes là avec vous. Une autre fois encore, sur Kadi Mounio, comment pour y aller voter pour vous, comment support est important pour vous. Et puis, parce que les a dépassé dans nous. Et nous prenons 1 heure de temps plus ensemble de supposer. JuniorGayo.com pour les tout plans. Moi, c'est seul candidat qui a un plan. Vous comprenez? Venez parler avec nous là parce que le problème, nous, 3 importants, pas qu'à ignorer. Vous comprenez? Comme c'est seulement un petit candidat qui a parlé de ça. Je ne vais pas venir là pour me faire haïtien honte. Vous comprenez? Et c'est nous, c'est le monde qui est plus fier. C'est nous qui baillons le monde fierté, surtout les noirs. Depuis longtemps, je dis tout le monde noir aux États-Unis, il faut aller visiter Haïti, il faut aller dépenser l'argent en Haïti. Parce que toute freedom, tout blanc ici qui a parlé de freedom, c'est tout républicain. Il ne faut pas même connaître que c'est Haïtiens qui permettent les États-Unis de gagner l'indépendance. Vous comprenez? Dans la bataille de Savannah. Vous comprenez? Donc, allez voter pour moi. Allez voter pour moi. Il y a 3 noms en de commissionnaire avec agriculture. Moi-même, c'est 2e nom. Ou après Junior, là, G.R. Gayo.
besoin pour nous voter pour moi. Partagez mes choses, dit tout le monde, tout amis, nous aller dans tous les réseaux sociaux, nous. Vous comprenez? Je connais pas red, je vais filmer mon réclame là. Je filme pas la volant sur réclame, nous allons mettre dans Miami sur télévision. Nous besoin $3,000 encore pour lui. Sous $1, $5, d'apprécier l'empile parce que gon limite de compte personnel moi me laguer là-dedans parce que c'est ça la loi dit. Vous comprenez? Et puis c'est pas non seulement quoi blanc mais si il y a plus donations, plus monde, on va y aller de matching funds que l'État prend le bombe sous bombe $10. Et comment on peut faire donation ça si on peut faire donation? On va mettre le lien dans sous chat là pour faire donation là sous site là et puis même vous le bas là mes collègues. C'est donner GR. Si n'a dit moun yo connaît moun yo pas gain accès avec site là, ma connaît monsieur Toby sur ko ka mettre li sur Facebook page radio hein. Oui, so c'est que là aller sur juniorgayo.com là on donate button on clique sur lui. Mais dollar PD c'est vrai mais ça plus important encore c'est vote. Vous comprenez? OK. Dans Fort Myers, je connais 43 l'église haïtienne dans zone là. Besoin tout pasteur, tout monde parler si tout dimanche, dit pour voter pour moi. Mais comme on était là nous même nous pas fait contact ou peut-être pas qu'on radio mais on connaît son semaine c'est quelques jours manqué l'antigen coincé ça dit que c'est que nous t'ai plus qu'un mois et demi pour nous faire moun yo connaître ça t'as plus chance et ça dit c'est vrai grand pile radio moi même peut-être pas moi j'ai émission 2 fois par jour dans radio et tant d'autres même senti temps coincé. M'a vinn comme le temps avec vous quand même. Oui, me senti temps coincé pour monsieur Gayo et ça va dit yo important et nous yo dans cœur nous tous ces mêmes problèmes ça que nous et mon Imokali c'est un peuple que vraiment pile parce que son communauté qui très reconnaissant et au senti vulnérabilité moun yo besoin moun qui pour aider yo besoin moun qui pour supporter yo moun qui dans Zolberg les yo c'est un coup communauté haïtienne abandonné yo des pour jeunes haïtiens, il y a l'argent, il y a connaissance, premier bagage, il fait pas haïtien encore, il seulement haïtien 18 mai pour mettre drapeau pour dire haïtien. Mais après ça, il travaille pour blanc, il a tout à fait avec blanc, il par contre si communauté ça existait. Et pour yo songer que moun sa yo là, nous pas abandonner yo, et tandis que communauté latino yo même il pas gen madeur que moun nan ba que moun nan lè y a kembe men y a aider y a supporter communauté pas non laguer ça kan ba yo et ça fait ça moun qui capable yo moun qui gen voix yo pas vle dire c'est haïtien yo éliminer communauté haïtienne nan yo pas même vle associer avec groupe moun sa yo parce que moun sa vulnérable besoin plus aide so l'aime joindre deux haïtiens mais trois qui vle aider ça kan ba yo ça touche et me sentir que nous nan même page ah oui m'pa jamais cacher ça haïtien bien et ça qui fait mal là comme nous c'est seul candidat calé cal parler à moun yo gen yon l'autre candidat yo qui parler qui dit que grand-mère te comme travail dans Imokali leader Imokali dit nous pas jamais mouel non il pas jamais il pas jamais parler avec nous non ou pas ka dit dans toute parole ou parler de grand-mère ou qui fait là pour pas visiter moun yo ça là OK on connaît là il faut assurer nous font mobilisation mardi si Dieu veut pour moun sa voter sauf comme mobilisation solide parce que yo là yo enregistré pour voter yo cal voter assurer nous que nous pas quittons vote dehors et me souhaite que pas trop tard monsieur Mike après fini peut-être nous doit parler puis avec vous si nous une question voyez pour moi dans pas la voix oui texte moi question pour m'aller là mais n'importe question email moi m'a mettre site internet là encore sur site là ou publier pour moi tant pis. Oui, ça monsieur Toby qui sous bord là a fait ça pour vous assurer que les river sur site non, les river sur Facebook page non, les river sur YouTube tout côté supposé river. Moi monsieur auteur David Rouffet, je souhaitais que m'pabli un monde qui était supposé parler. Hi, thank you so much. Malewi. Thank you monsieur Gayo, bonne fin de journée. Votez pour moi, Junior Gayo, votez pour moi. Nous avons bonne chance déjà. OK. D'accord. Et bataille la continue nous connaît comme busy en pile. OK. Bonne fin de journée. Monsieur David Rouffin. Did I miss somebody? Toby, if you can hear me, did I miss someone because I'm about to wrap it up. Yes, about to wrap it up. Okay. 1 hour more. Toby, anybody? I can't hear you, Mr. Rouffin. I can't hear you. Your mic is off. So I cannot hear you. If you're trying to speak, I can't hear you.
How Okay, you go doing, ahead. Pauline? You can hear me now? Yes, I can hear you now. Were you waiting for me? Oh my God, I'm so sorry. Patience. I learned patience Patience a is long time ago. key. Oh my God, I didn't See, know you there's were the here waiting thing. for me. I thought you were just one of the guests listening. Are you a candidate? Yeah, I'm David Ruffin, your Fort Myers, Florida mayoratory candidate running for mayor of the beautiful city of Fort Myers that I was born and raised in. And I am the better choice for a better future of Fort Myers. So you're running to become the Fort Myers mayor. Correct. Mayor for Fort Myers. And when are you going to primary or you have a chance for November? I'm going for general. My general election will be November 8th. Okay, then we do have chance to talk back and we can go over who you are and what you do because you have a chance for November. You're not so much in hurry for next Tuesday. Oh no, I'm not in a rush, but I thought we was gonna have a little debate because I would love to debate. You enjoying the no? We can anytime, anywhere. Oh no, we will definitely have the debate with you. So, bonsoir tout le monde, l'autre fois encore, nous avons avec nous David Offenbach, on est ici, nous toujours là encore, après temps, parce que l'émission, ça a été supposé seulement 2 heures de temps. Nous prenons 1 heure de temps, et bien, puisque nous sommes avec nous, monsieur David, qui a lui-même posé candidat pour venir magistrat ville Fort Myers, que nous pas de chance pour nous parler avec. Nous n'avons pas dit seulement 5 minutes, s'il vous plaît, pour nous quitter le temps de le dire. So, we're gonna, I know everybody have 10 minutes, we have to make it fair and give you 10, but 5, 10. What about we say 5 minutes and I owe you in your interview? Oh, no problem. Yes. Tell us a little bit about you. And next time when I interview you, so I can give you at least half an hour so you can talk to the community and tell them who you are born. Well, I was born and raised right here in Fort Myers, Fort Myers High School. I'm a greenie for life, Greenways for life. And also I'm part of a nonprofit program called Horn, which my campaign treasurer, Dr. Claire, is the director of, and also sat on his board of Community Connection, where we help local business owners and people that want to start business do their business plans. And I'm also an author. I write books, and also a chef. I represent and run the Garlic House, where I do cook variety of food, but I specialize in seafood, soul food, a little Indian, Caribbean food. And for me, what made me run is that no one seemed like they wanted to step up. And so I hope me running, regardless of my past, that it gives courage to the people in the community to run for office, because everybody be saying they want to see change, but they never go to the meetings and let their voice be heard. So I'll be that voice for the people. All right. So, Monsieur David Ruffin, il dit conseil que lui-même il fait et il élevé dans Fort Myers et lui-même il capable de dire que lui son monde que relève vert pour la vie, ça c'est qui croit dans l'environnement et il fait partie tout d'une non-profit organisation, il chita dans board là et il fait pile connexion avec communauté et monde qui voulait faire commencer un business, faire business plan tout bagage ça, il capable aider, il c'est un écrivain, il écrit livre et puis tout il c'est un chef. So, ils sont un monde qui compte faire manger, il fait préparer variété de manger, mais spécialisé dans fruits de mer et manger que le préparer, manger indien, quelques manger indien, manger caraïbe blanc, c'est ça que il fait. Mais il dit raison que lui-même là besoin de magistrat Fort Myers, c'est pour que lui-même il vienne pour faire changement. En pile mon a demandé changement, mais que pas avancer pour que même il tête pour changement, lui-même il ba tête même si de passer pour mon parler de passer mais lui même la bas tête les gens ça y est pour que il fait changement ça que il voulait ouais. You say something about regardless of your past. What do you mean by that? Yeah, like, everyone has a past. Growing up, I thought it was cool to just do things. It was as a teen growing up, little speeding tickets here and there, but my past doesn't define the man who I am.
and that can lead the city of Fort Myers to a better future. Ok, li di kon sa, de pose l kesyon, li di kon sa, kelke swa de pase, li pou moun pa gade sou pase, l man di sa, li di pre la, li di kon sa, ke lel te jeune fè erreur, il fait quelque chose là et d'autres et prend quelques tickets mais il pas besoin pour c'est passé qui définit futur li so il capable quel que soit erreur qui était faite dans le passé il capable changer futur là pour que il vienne gagner un meilleur futur. So now what do you are you partisan what party are you affiliated? It's a non-party race, but affiliated with the Democratic Party. Affiliated with Democratic Party with them. But when they go to election, they're not gonna see the DM by your name because it's non-party affiliation. Correct. They're just gonna see your name. But for what Fort Myers is going on, and the mayor is there, why do you think the mayor should not be re-elected? You will be a better candidate than him. Well, I know firsthand about the representation. So let's go back down the line. We have several issues in Fort Myers that need to be fixed, and that our current mayor sat on the board as a councilman when these issues was in place. Like as far as the water situation, I'm trying to figure out why is you gonna blame the other members when you was part of that board. And the water situation, all you had to do is contact U.S. Waterworks and the EPA to get them to start fixing the situation. Like our contractors and developers, they can't build because of a water short, a water problem. Instead of building 2 new wells, I think we need about 12 to 15 new wells that can provide the water that they need. Because if we're building, and if we'll have people coming here to live. And when the people come here and live, they're going to spend money throughout the city of Fort Myers. That's what helped Fort Myers revolve and grow. And it's time for us to stop putting all the money in downtown Fort Myers and put fundings throughout Fort Myers, throughout all the communities, north, south, east, and west. Let's build up Fort Myers to the beautiful city that it can be. And let's bring in corporations, big manufacturing companies that's going to hire the people of Fort Myers, but pay them more than minimum wage. And as far as why I feel the current mayor should not be reelected, I was a victim of police brutality, and I went to our representation who's supposed to represent the people of the city of Fort Myers. And it's on video. I never did nothing wrong. I was illegally pulled over, and I was given 2 citations. So therefore, the traffic stop should have been over with. But yet still, I was beaten. I was punched in the mouth as entering out the vehicle, thrown on the ground, kicked it, tased it, and punched it multiple times. And while handcuffed, before the George Floyd incident even transpired, took place, I was choked by these officers and screaming, "I can't breathe," and it's on video. In the back seat of the patrol car, I was punched multiple times in the chest. I had to have surgery about that. And all I ever wanted was an apology and for them to hold the officers involved accountable. All right, so you have said a lot. So, sous question que nous avons parlé avec, pour quelle raison il pensait que l'État obligé de prendre place à magistrat qui là, qui lui-même tout capable de réélu, il pensait que ils sont candidats qui mieux que magistrat. Les premièrement sur représentation, dans pile problème qui besoin fixé, qui pas fixé, il y aura un problème de l'eau, une situation de l'eau que magistrat lui-même te chita dans board qui était responsable pour de l'eau qui est que travail qui était supposé prendre des décisions pour te adresser problème non, il a pas de fait. Celle ça était supposé faire, c'était contacter EPA qui c'est lui-même Environmental Protection Agency qui même est supposé adresser problème nan aider avec un problème de l'eau pas fait ça il a demandé pour construire ça nous les 2 puits en citerne pour de l'eau et tandis que Fort Myers a besoin au moins 12 citernes pour de l'eau pour capable toute zone de l'eau pour pas de problème
de l'eau. Et magistrat lui-même, il pas choisi pour le faire ça. Il t'a demandé tout pour magistrat suspend focus dans downtown Fort Myers. C'est pas zone ça seulement qui gagne pour lui connaître east, sud, l'ouest, et tout quatre coins Fort Myers qui besoin d'investissement, qui besoin gros compagnie qui peuvent mettre l'argent yo, qui besoin compagnie manufacture qui ka venir qui ka ba mon job, moun Fort Myers et puis c'est pas seulement avec minimum wage à payer mais qui ka payer quantité comme pour moun ça ka vivre là-dedans. Et puis il dit une raison encore lui-même ils sont victimes de police brutalité, police te campé illégalement, yo bali des tickets et ça t'a supposé suffire, yo pas continuer là, yo battre li, yo utiliser taser, yo mettait une note dans main li et avant même question George Floyd là, lui-même il était victime. Il était police était tout fait le côté que il pas de respirer. L'aile dit pas qu'à respirer, yo pas tande li, yo frappé li dans l'estomac, il était chita de machine police. Elle était obligée faire opération sur toute bagaille ça qui était arrivé là. Et c'est une raison que il fait penser que système n'a supposé ranger. So because you were a victim of the system, because you see like they are not straightforward with people in the community, you feel like you need to step up. You feel like you need to do something. But if people ask you, what is your background in community involvement or in leadership and experience that make you qualify for this post, what would you tell them? What's my background? Again, I'm part of a nonprofit organization, Horn. I sat on the board where we help people returning home from incarceration. We help them get housing and job. And also, I'm part of Community Connection, which is the president and CEO is Dr. Claire of that. And I'm part of his board where we try to help people receive not only their GEDs and help them get business, start small business. And I also handle several small business and doing a lot of payrolls and management and supervising of remodeling homes. And so I'm not a politician. I want to put that out there. I'm not a politician. I am someone that's going to be real, and I'm going to stand on what I say. And I will hold everybody accountable, whether it's big or small. And speaking with the people and living in the community and seeing that our current representation saying that they solve, for example, they saying they solve homeless problem. The homeless problem here in Fort Myers haven't been solved, but they're not telling the people in the community about how those people was kicked out of the hotels that they put the people in that was paid for a year, and those people were kicked out 30, 60 days, and a lot of those people OD'd, and a lot of those people are homeless. See, when we're going to talk about solving the homeless problem, as mayor, if I'm elected, to solve that homeless problem, we got to get those individual mental health treatment, substance abuse treatment, and let's get them job training to put them back in the working world so they can move forward in their life. And I'm the better candidate, but I'm gonna let Pauline do her thing. Yeah. And I just look at that lovely smile. Thank you so much, Mr. Ruffin. So we hope to have you, and I'm gonna just translate. And next time, since you have until November, we'll get you back so you can tell more about it. So question me posé li, qui background ni, qui ça que li pense qui fait que li qualifié le fait job ça. J'en te dit dans le commencement, li fait partie d'une organisation non profit, li chita dans board là, yo aider moun qui était dans prison jeune cas aider au restituer tête yo pour que non seulement jeune cas yo capable jeune job aider moun à recevoir ça nous relé GED qui c'est diplôme high school pour moun qui pas de chance finir l'école yo et faire job en supervision et puis lui même li là et que tout pour lui aider moun yo résoudre problème qui gagne yo et pour aider moun cap y a mettre dehors moun cap vivre dans shelter moun qui pas gen côté pour habiter ça nous les homeless yo faut que même yo commencer dire nous pour qui ça moun ça yo qui était dans hôtel l'état t'a payer pour yo kounya yo dans la rue et tandis que moun ça t'a supposé gen aide
tant kou aide mentale pour gagner des professionnels qui peuvent adresser problème yo gagnent pour nous suspendre avec moun qui vivent dans la rue, moun qui dormi dans la rue, fortement supposé adresser. I think it's a great subject when you talk about homeless, talk about mental health. It's a big issue that we need to talk about, but unfortunately, we do not have time. Can you please let people know how can they stay in contact with you and be in contact with you if they want to be involved or if they want to know more about you? Yes, you want to know more about my platform and know about me, you can reach me at David Ruffin, the letter 4, mayor at gmail.com, or you can reach me at 239-834-9593 or ruffinformayor.com. Can you repeat that? 239-834? 239-834-9593. And I know we're limited on time, but to all the beautiful people that's here, that's tuning in, y'all follow Pauline, y'all follow the radio station, y'all support it, because that's how we got the Scribe, and that's how they survive, by y'all support. And if you want to donate to their radio station, please do so. Thank you so much, Mr. Ruffin. And li diye que nous même k'ap suivre là, qui t'a besoin contacter li, nous ka contacter David Ruffin, j'en dis a D-A-V-I-D, V-I-D-R-U-2-F-I-N, lettre 4, meilleur, M-A-Y-O-R, @gmail.com. Numéro de téléphone, c'est 239-834-95-93. Thank you so very much, Mr. Ruffin. We hope to have you sometime before November so you can come back and talk to the public. I would love, y'all can have me anytime. I'm available. I'd love to come here. We can talk about things and issues that we face in the community that our current representation seem to be ignoring, and they'll act like, in your face, they're going to act like, oh, they're for it. But behind the closed door, they're not going to be for it. Because we can look at Fort Myers and see. Because when I grew up, Anderson Avenue was thriving with multiple businesses and multiple cultural people was there. And like, I want to ask the current representation about the $300,000 that they supposed to have for Clemente Park, and why $200,000 of that dollars was shift down there to downtown Centennial Park. Okay, so one way we'll probably have a chance to have you and the mayor together, so this way you guys can debate and see where you guys stand. But thank you so very much. I don't know, Mr. Momus, are you still there? Madeleine, are you still there? What is next? Comment nous y qui ça n'a fait? Thank you very much, and I wish you great luck with election, and then come back soon. Very soon. All right, you guys have a blessed day. Thank you for having me. Come November 8th, vote Ruffin for mayor for a better choice and a better change of Fort Myers, Florida. Vote David Ruffin for your next mayor. Thank you so very much. Toby, I don't know if Dominique is still there. Dominique, est-ce que toujours là? Mike, qui est-ce qui est là? So, on a dit tout le monde merci parce que nous t'ai participé avec nous dans l'émission. Merci parce que nous-mêmes nous t'es là pour que nous t'étions des candidats ça yo, qui est extrêmement important. L'élection a fait pour nous t'as des voix candidats ça, pour nous connaître qui côté au campé, qui ça fait nous que nous parler avec tout, nous parler avec ça qui démocrate, nous parler avec ça qui républicain. So tout là on fait voir passer sur celle radio, sa radio Évolution Inter, qui c'est radio peuple, radio pas nous, qui là pour nous tout détail. Reste là li pral nan men nous pour nous connaître que élection arrivé faut nous voter pour nous voir qui puisse qui bon côté nous, qui côté polio et polling center pour que nous-mêmes nous capables à voter. So li important pour nous-mêmes nous faire n'al voter côté puissant nous supposé. Toby, c'est ton plaisir pour me là avec nous. Non seulement nous prend une heure de temps, nous prend une heure de temps et demi. So merci en pile parce qu'on fait grand goût de jeudi. Me souhaiter ou doit manger la prochaine fois. Il doit sec. Il doit sec manger parce qu'elle fait un grand goût pour toute journée. On mange trop petit pour ça représenter la communauté ça. Non, pas essayer. C'est manger Mike. Oui. Madame Pauline, m'pa kon ki me describe encore. You are so great. Merci, n'a parlé.
You are the nous star. nous thank you, nous parlé, nous tout a fait travail par nous dans gens pour nous Voilà. faire là aider communauté à c'est qui est important. Teamwork extrêmement important. En Teamwork, chita yes. pour nous parler pour nous pas qui fasse une caille de communauté parce que jusqu'à présent il y a pile monde dans la communauté non qui vulnérable, qui besoin de support et n'a pas capable aider avec ça n'a pas annoncé tout 7 septembre centre avec là pour faire dans Fort Myers qui sont sorte de ressources pour gagner l'autre communauté, l'autre organisation qui travaille pour nous qui ça fait. Et la communauté a besoin pour nous voir une bague. Un ressource center pour la communauté a l'air besoin d'aide. Yo par contre si pour monter sur pour descendre mais yo connaît ça là pour guider pour aider. Merci avec nous toutes. N'a pas chance pour nous parler une autre fois encore. So good evening, good afternoon everybody. So until then, see you next time. God bless you all. Exactly. Mwen une téléphone pour. OK, merci. Okay. All right. Pas de problème. Bonne fin de journée. Bye bye. Right. So, Bisi, ou ka prete? Right, everybody have a blessed day. Be safe. Toby, your mic. Yeah, so we're gonna put the radio back under. Nous allons dire radio back dans programmation normale. So nous disons tout le monde merci parce que nous t'avons écouté. Et une prochaine fois encore, nous sommes capables de faire un arrangement comme ça. Eh bien, merci beaucoup. Une prochaine fois. Bye bye. Joseph! Simba l'hôpital, frère Jean-Wani! Hey! Que bon tu es!